1, 2, oh. Dumelang bagaetsho, nka rata go simolola ka go le leboga le gore ke ikitsise. My name is Khulogelo Colin Malachi. Ke nna Re Tlhologelo Colin Malachi. I'm the acting chair of the committee because the chair is not here today. Ke modulasetulo wa nama sa o tshwere fa modulasetulo a seyo jaaka a seyo gompieno jaana. Ke tla ka mo site-eng ya ka mo right ke na le ba bereki ba parlamente ya South Africa. On my right hand side, I have colleagues from the South African Parliament. I will request them to stand up and wave so that you can see them. Ke tla ba kopa go ba eme ka dinao mme ba le dumedise. On my left ke na le the interpreter tsa rena tse di go re thusang ka go tlhalosa maleme a Setswana, Sexhosa, English and Afrikaans. And then on my left hand side, I have the interpreters who will be assisting us with interpreting into Setswana, Xhosa, English and Afrikaans. Ke kgola gore maleme a ke a boletseng ka moka ona all of you understand those languages. Ke solofela gore le kgona go tlhaloganya dipuo tsotlhe tse ke di umakileng. Is there anyone amongst yourself who does not understand the languages I've mentioned? Go na le motho ope yo gore gongwe ga a tlhaloganye puo epe e ke umakileng. Is daar enigiemand hier in die saal wat nie die tale verstaan wat ons gebruik nie? Okay. Oh. Kuna le di member tsa parlamente tse ke na le tsona mo. I have my fellow members of parliament with me. On my right, ke left, you know the left, right. On my left, I am with Honorable Member Chris. Ka fa letlhakoreng la me la molemo kgakala ke na le leloko le le tlotlegang Chris. O tswa a le ko Gauteng le Limpopo. He's from Gauteng and Limpopo. I'll request him to stand up and wave. Me ke tla mo kopa gore a eme ka dinao mme a lo dumedise. Then next to him, it's Honorable Tafeni. Ka fa letlhakoreng la me la molema ke motlotlegi Thafeni. O tswa a le ko Eastern Cape. She's from the Eastern Cape. Ka mo right ha ka ke na le Honorable Nancy. In my immediate right, I have the Honorable Lindsay. O tswa a le ko the Eastern Cape. Le ena o tswa kwa koloni ya Botlhaba. Then after ena ke na le Honorable Putas. Ka fa letlhakoreng la gagwe ke na le motlotlegi Putas. O tswa a le ko Gauteng, Free State. Me o tswa ko he's from the province of Free State. Then on the other side, rena le speaker sa rena sa masepala. Me ka fa letlhakoreng la rona kwa le re na le mosakgotla wa rona wa masepala. Honorable Kolile. Motlotlegi Xolile. Without wasting time, ke tlo mo fa sebaka se hore a re amohele mo masepaleng because rena re baeng and ko se re amohelwe a re fitlhile plekeng. So without further ado, I would like to give him the opportunity to welcome us. We are the visitors, so we need to be welcomed. Thank you. Halala, Dr. Kenneth Kaunda, halala. Tswellopele, Dr. Kenneth Kaunda, tswellopele. No, thank you very much, Chairperson of the session.
Ra leboga modulasetulo wa thulaganyo eno. Tologelo Colin Malach. I am not going to waste time. I'm going to be very short and sweet like myself. Nka se ise phuduhudu bosarwa, mme ke tla nna puo khutshwane fela jaaka nna ke le mokhutswane. Mine is not to create the platform and make it mine, Sa me ga se gore ke tle ke nne motho o mogolo o tla buang. but to welcome and make sure that everybody feels at home Me in sa me Dr. ke Kenneth Kaunda. sa me ke gore ke tle ke la amogele le gore le ikutlwe le phuthulogile le ikutlwe le le mo lapeng. Democracy that has been fought so hard for and that has won through tears and blood embraces public participation. Democracy e le gore ile ya lwelwa ka madi le ka dikeledi e kgothaletsa thata go tsa karolo ga setšhaba. Now, consultation is a key part of public participation and the democracy itself. Jaanong go ikgolaganya le dipuisano ke karolo ya botlhokwa thata mo go tseng karolo ga setšhaba. So as to, we don't have to have only a bottom-down approach in dealing with things, but equally have the people's views towards the making of decisions of our nation. Ga se fela gore re batla go nna le mokgwa wa go laela batho fela, go na le mo re batla gore le batho setšhaba se ikutlwe se gololosegile go ka ntsha maikutlo a one ka tsela e le gore dilo di tshwanetse di kaelwe ka teng. Because building a nation is not something that can be done by a single genius. It Ka- requires us to work hard and work in synergy. Ka gonne go godisa setšhaba ga go dirwe ke motho a le esi yo botlhale, go na le mo jaaka go bua go tema bo go dinko a thibana. So without any waste of time, allows me to say to you, members of parliament, that Dr. Kenneth Kaunda is a very harmonious district with its own challenges and many problems that are humanly that we deal with on day-to-day basis. Jaanong ke kopa gore ka mafoko a makhutshwane lona bo maloko a palamente ke tle ke le reye ke re masepala wa kgaolo wa Kenneth Kaunda ke masepala o dira ka seopo sengwe le fa go ntse jalo re na le dikgwetlho fa le lefale tse le gore re mekamekana le tsone. It is not immune to chance takers and all the ills that we find in every society. As a result, legislation needs to apply and make sure that we are able to be strengthen everything that we need to strengthen in. Jaanong ga se fela gore dilo tse re di fitlhelelang mo setšhabeng re di fitlhelela ka letlhogonolo, mme ke ka ntlha molaotheo o le gore o tshwanetse gore o nonotshiwe ke rona nako le nako. It is a district of prosperity, a district that is known of its own intellectualism, that is known for its own ways of doing things. It is a very special district, and I am expecting that the contribution that we are going to get from members here, members of the public, is going to be a meaningful contribution, knowing and understanding that it is a community that is able to contribute positively. And I'm not expecting any problems coming from them, knowing and knowing that they understand, they are very advanced in terms of understanding democracy and their participation and their role in participation. That's why they came out in numbers to come and be here. Now you are welcoming Dr. Kenneth Kaunda, the District of Prosperity. Thank you very much. Thank you very much, Speaker. Ra go leboga Musa Kgotla. I believe that all the members here feel welcome. Ke na le tsholofelo gore maloko otlhe a ikutlwa a amogetswe. Without wasting time, I will go straight to the summary of the bill. Ntle le go senya nako ke tla go tshobokanyong ya molaotlhomo. And I believe that most of you have the summary with you. Me ke na le tumelo gore bontsi jwa lona le na le yone tshobokanyo eo. 1.1.1. Para go 1.1.1
The Housing Consumer Bill 2021 seeks how- to paragraph and you come in. Yeah. The Housing Consumer Protection Bill 2021 seeks to repeal that the Housing Consumer Protection Measures Act of 1998, Act number 95 of 1998 and Act. Molao wa tshireletso ya banni ba mo matlong 2021 o batla go fedisa molao wa dikgato tsa tshireletso ya banni ba mo matlong molao wa 1998 number 95 wa 1988. The Act came into effect on the 4th June 1999 and it has been amended at least 3 times by the Housing Consumer Protection Measures Amendment Act of 1999, the Housing Amendment Act 2001, and the Housing Consumer Protection Measures Amendment Act of 2007, respectively, and the Department of Human Settlement and the National Home Builders Registration Council have since identified certain challenges with the key provision of the bill, which impact negatively on the efficiency of exclusion of the council mandate as requiring review. Molao o nnile mo tirisong ka 4 Seetebosigo 1999 ebile o setse o mametleletswe bonnyane makgetlo a le mararo ke molao wa mametlelelo ya dikgato tsa tshireletso ya banni ba mo matlong wa 1999 molao 27 wa 1999 molao wa mametlelelo ya matlo 2001 molao 4 wa 2001 le molao wa dikgato tsa tshireletso ya banni ba mo matlong 2007 molao 17 wa 2007 ka go latelana. Lefapha la matlo le khansele ya bosetšhaba ya kwadiso ya baagi ba matlo ba setse ba supile dikgwetlho tse di rileng ka ditlamelo tse di botlhokwa go molao tseo di amang ka tsela e sa siamang tiragatso e nonofileng ya taolelo ya khansele jaaka e tlhoka go lebisiwa bosha. To this end, the bill seeks to ensure accurate protection of housing consumer and effective regulation of the home builders industry by strengthening the regulation mechanism, strengthening the protection of the housing consumers, introducing effective enforcement mechanism and prescription of appropriate penalties or sanctions to deter non-compliance of home builders. Go fitlha fano molaotlhomo o batla go netefatsa tshireletso e e lekaneng ya banni ba matlo le molao o nonofileng wa industry e agang matlo ka gareng ga tse dingwe go matlafatsa mekgwa ya taolo go itsise mekgwa ya tiragatso le go tsenya dikotlhao tse di maleba kgotsa dikganelo go thibela go sa obameleng molao ga baagi ba matlo. In addition, the bill seeks to address the economic transformation of the industry through the introduction of provision of relating to warranty funds, surpluses of which be utilized towards developmental programs for the home building industry. Mo godimo ga moo molaotlhomo o batla go samagana le phetolo ya ikonomi ya industry ka go itsise dilo tse di amanang le madi a setseng a letlole le netefaletso eo ao a ka dirisetswang mananeo a tlhabololo ya industry. The bill seeks to create an able environment for new entrants into the home building industry through the introduction of control provisions that ensures that sustainability in the market. Molaotlhomo o batla go tlhama tikologo e e kgontshang batho ba bantšha go tsena mo industry-ing ya go aga matlo ka kitsiso ya ditlamelo tsa kontraka tse di netefatsang go tswelela ga bona mo mmarakeng. The bill further seeks to align and create surplus of other relevant pieces of legislation such as Public Finance Management Act and the Promotion of Administrative Justice Act 2000. Molaotlhomo o tswelela go batla go nyalana le go tlhama tirisano le dikarolo tse dingwe tsa molao tse di jaaka molao wa taolo ya matlole a setšhaba wa 1999 le molao ya bosiamisi wa tsamaiso ya 2000. Number 2, the summary provision of the bills. Provisions of the bill. Ya bobedi tshobokanyo ya ditlamelo tsa molaotlhomo. Chapter 1 of the bill deals with the definition, application of the Act, application of the Public Finance Management Act to the Council. Kgaolo 1 ya molaotlhomo e mekamekana le ditlhaloso tiragatso ya molao le tiragatso ya molao wa tsamaiso ya matlole a setšhaba go khansele. The bill makes provisions for the definition of the building to expand the protection afforded by Housing Consumer Bill by including repairs, renovation, alterations,
additions to an extent of home under the council regulatory regime. Molaotlhomo o dira tlamelo ya gare ga tse dingwe tlhaloso ya lefoko aga go atolosa tshireletso e neelwang banni ba matlo ka go tsenyeletsa dipaakanyo, dintšhafatso, diphetolo le ditlaleletso go ntlo e leng gona ka fa tlase ga puso e laolang khansele. The scope of application of the legislation is extended to include not only builders who undertake home building as a business, but also owner builders. Owner builders are included in the definition of home builders and are required by the council. Boragatso ya molao bo okeditswe go dira ga registara ditlhokego tsa ikwadiso go beelwa thoko ga kwadiso maemo a baagi ba matlo le maikarabelo a baagi ba matlo kgotsa batlhami ba ba sa ikwadisang. Chapter 5 of the bill seeks to provide for the establishment of a register of enrollment of a home prior to the consummation of the construction by home builders, the consequences for failures to enroll at home duties in respect of subsidy housing projects, and the consequence of the failures by members of the Executive Council or members of the Mayoral Committee responsible for human settlement, a social housing institutions, a subsidy of housing delivery agent to comply with the provision of the Act. Kgaolo ya botlhano ya molaotlhomo e batla go tlhomiwa ga registara ya kwadiso ditlamorago tsa go retelelwa ke go kwadisiwa ga ntlo pele ga go simolola ka kago ya yona ke moagi wa ntlo. Ditiro go lebeletswe thuso ya projeke ya matlo le ditlamorago tsa go retelelwa ga leloko la khansele khuduthamaga kgotsa leloko la komiti ya meyara yo o rweleng maikarabelo a matlo, setheo sa loago sa matlo kgotsa modiri wa thebolo ya thuso ya go aga matlo go obamela ditlamelo tsa molao. The bill seeks to provide for the funds of the council and the home warranty funds additional funding through monies that are appropriated by Parliament as the council's regulatory mandate is a public function. The establishment of a non-profitable company, management funds, the fees of the council, consignment of the duration of the warranty, the maximum and the minimum amount payable from warranty funds, claims and limitations. Molaotlhomo o batla go tlamela ka matlo la khansele letlole la matlo la netefaletso, matlo la tlaleletso ka madi a tshotsweng ke Palamente jaaka e le taolelo ya taolo ya khansele e le tiro ya setšhaba. Go tlhomiwa ga khamphane e sa direng morokotso, taolo ya matlole, dituelo tsa khansele, go simolola le sebaka sa netefaletso, tlhotlhwa e kwa godimo le e kwa tlase e duelwang go tswa go letlole la netefaletso, ditopo le dilekanyetso. The bill seeks to prohibit the procurement of services to build a home which forms part of a subsidy housing projects from a home builder who is not registered with the council, lies on a home that was not enrolled with the council in his tender submission, who previously failed to ratify or complete a ratification of a structured defect as directed by the council without reasonable grounds, or who failed to disclose any information prescribed by the Minister of Human Settlement. Kgaolo 5 ya molaotlhomo e batla go thibela tshenkelo ya ditirelo go aga ntlo eo e leng karolo ya porojeke ya thuso ka matlo le a go aga go tswa go moagi wa matlo yo e sa ikwadisang le khansele a ikaega ka ntlo e neng e sa kwadisiwa le khansele fa a romela tendera ya gagwe yo mo nakong e fetileng a reteletseng ke go baakanya kgotsa go fetsa paakanyo ya diphoso tse di mo ntlong jaaka go laetswe ke khansele go sena lebaka kgotsa yo reteletseng ke go tlhagisa tshedimosetso nngwe le nngwe e tlhalositsweng ke tona ya matlo. The bill seeks to provide for the enforcement of provision of the bill once enacted. It also seeks to provide for appointment and duties of inspectors, the establishment and the powers of the Compliance and Enforcement Committee, matter relating to administrative and substantive non-compliance and penalties relating. Molaotlhomo o batla go tlamela ka tiragatso ya ditlamelo tsa molaotlhomo fela fa o fetisitswe. Gape e batla go tlamela ka go thapiwa le ditiro tsa batlhatlhobi. Go tlhomiwa ga dithata tsa komiti ya koamelo ya tiragatso,
dintlha tse di amanang le tsamaiso le motheo wa go sa obamele le dikotlhao tse di amanang le yone. Kgaolo e tswelela go batla go tlamela ka ditsela tse dingwe tsa tharabololo ya kgotlana, ditlolomolao tsa bosenyi le dikiletso. The chapter further seeks to provide alternative dispute resolution, criminal offenses and sanctions. Gape molaotlhomo o batla go tlamela ka dintlha tse di farologaneng tse di tsenyeditsang kaedi ya go aga matlo. The bill seeks to provide for various matters including the home building manual, the making of rules by the council and of regulation by the minister, the recovery of fees, the various liabilities and the personal liability of the member, directors, trustees of the home builders, duties of estate agents, financial institutions, conveyancers, the code of conduct for council members, home builders, developers, and other industry role players. The chapter also deals with the transitional matters. Molaotlhomo o batla go tlamela ka dintlha tse di farologaneng tse di tsenyeletsang kaedi ya go aga matlo, go dirwa ga melao ke khansele le melao ya tona, go bona dituelo, maikarabelo a motho yo mongwe, maikarabelo a mongwe wa maloko, bakaedi, batlhokomedi ba baagi ba matlo, batlhagisi, ditiro tsa barekisi ba matlo, ditheo tsa ditšhelete, babueledi, dikhoutu tsa maitsholo a maloko a khansele, baagi ba matlo, batlhagisi le ba tsaya karolo ba bangwe ba industry. Economic, employment and infrastructure development, 2.11. 2.11 Economy, tiro le tlhabololo ya mafaratlhatlha. 2.11.1, as noted above, the bill seeks to provide for the new warranty fund surplus to be utilized towards transformative human settlement development programs which facilitated growth, skill development, economic transformation in the home building industry. 2.11.1 jaaka go beletse fa godimo, molaotlhomo o batla go tlamela ka madi a setseng a letlole le netefaletso go dirisetswa mananeo a tlhabololo ya matlo a botlhokwa ao a kgontshang kgolo, tlhabololo ya bokgoni le phetolo ya ikonomi mo indasetering ya go aga matlo. The bill seeks to provide emerging home builders with great access and protection through equitable registration requirements, a grading system, the regulation of certain construction matters, and continuous development and training. The proposed provision covering of the construction matters between home builders and developers and employers are meant to contribute towards the sustainability of emerging home builders and the growth of the home builders industry. Molaotlhomo o batla go neelana ka phitlhelelo le tshireletso e kgolo go baagi ba matlo ba ba simololang go tlhagelela ka ditlhokego tse di lekanekanang tsa kwadiso, tsamaiso ya go tlhaola, taolo ya dintlha tse di rileng tsa kontraka le tlhabololo le katiso tse di tswelelang. Ditlamelo tse di tshitshintsweng tse di tsenyeletsang dintlha tsa kontraka magareng ga baagi ba matlo, batlhagisi le bathapi di dirwa go nna le seabe go tswelelo ya baagi ba matlo ba ba tlhagelelang le kgolo industry ya go aga matlo. 2.12, socio-economic impact assessment. 2.12 tlhatlhobo ya seabe go ikonomi ya loago. A socio-economic impact assessment was conducted on the bill by the department together with the Department of Planning, Monitoring and Evaluation, and the department was granted permission to proceed with the bill. Tlhatlhobo ya seabe go ikonomi ya loago e ne ya dirwa go molaotlhomo ka ke lefapha mmogo le lefapha la thulaganyo, thekolo le tshekatsheko, mme lefapha le ne la neelwa tetla ya go tswelela ka molaotlhomo. Number 3, department, bodies, persons consulted. Number 3, mafapha, maphata, batho ba go buisaneng le bona. 3.1, the bill was developed in close consultation with the council and has undergone intensive pre-parliamentary consultation processes with both internal, external stakeholders to ensure transparency and involvement of key stakeholders at an early stage of the legislative process. 3.1, molaotlhomo o tlhamilwe ka dipuisano le khansele ebile
o dirile ditsamaiso tsa pele tse di tseneletseng tsa palamente le baamegi ba ka fa gare le ba kwa ntle ka bobedi go netefatsa boseng bo fitlha le kamego ya baamegi ba ba botlhokwa kwa kgatong ya tshimologo ya tsamaiso ya molao. The following industry stakeholders were consulted through roadshows of the initial stages of in the initial stage of the drafting of the bill, namely the Banking Association of South Africa, the Council for Built Environment, the Cement and Concrete Institution, the Construction Industry Development Board, the Concrete Manufacturer Association of the Western Cape, the Council for Scientific Industrial Research, the Chief Registrar of Deeds, the Engineering Council of South Africa, the Housing Development Agency, the Industry Advisory Committee to the NHBRC, the Institution of Timber, the Kutaza, the Law Society of South Africa, the Masters Builders Association in various provinces, the National Black Contractors and Allied Trade, the National Consumer Forum, the National Regulatory for Compulsory Specification, the RIP Property, the South African Bureau of Standards, the South African Council of Quality and Surveyors, the South African Institution of Architects, the South African Institution of Consulting Engineers, the South African Property Owners Association, the South African Woods Preservers Association, and the Social Housing Regulatory and Estate Agency Affairs Board. Go buisane le baamegi ba industry ba ba latelang ka matsholo tshedimosetso kwa dikgatong tsa ntlha tsa go thala molaotlhomo e leng Mokgatlo wa Dibanka wa Afrika Borwa, Khansele ya Tikologo ya Kago, Setheo sa Samente le Concrete, Boto ya Tlhabololo ya go Aga, Mokgatlo wa Batlhagisi ba Concrete Kapa Bophirima, Khansele ya Dipatlisiso tsa Saense le Industry, Moregistrar Mogolo wa Makolo Bopaki a Bonno, Khansele ya Afrika Borwa ya Dikgakololo ya Industry go NHBRC, Setheo sa Timber, Kutaza, Mokgatlo wa tsa Molao wa Afrika Borwa, Masters Builders Association, mo diporofenseng tse di farologaneng, Mokgatlo o kopaneng wa bosetšhaba wa bora dikontraka ba batho ba bantsho, Foramo ya bosetšhaba ya badirisi, Molaodi wa bosetšhaba wa ditlhaloso tsa botlhe, Thoto ya Rabi, Biro ya maemo ya Afrika Borwa, Khansele ya Afrika Borwa ya batlhatlhobi ba tshekatsheko ya boleng, Setheo sa Afrika Borwa sa bathadi ba diplane, Setheo sa Afrika Borwa sa baenjeneri ba bagakolodi, Mokgatlo wa Afrika Borwa wa beng ba dikago, Mokgatlo wa basireletsi ba legong wa Afrika Borwa, le bothati jwa taolo jwa matlo a loago, le boto ya merero ya barekisi ba matlo. Ke a leboha. What's next is that we are going to request. Before I request, I want to check how many of you have went to training for the bill. Ke ba ba fi ba lona ba kileng ba ya thupellong ya molao o ke batla go bona ke ba ba kae Please raise your hands. emisang diatla tsa lona emisa le bo go la Okay, thanks. ya lebo The chairs here in the middle. ditulo tse di mo haretse When I note your hand, he ke supa letsogo la gago you go and sit at one of the chairs. wa tla o tlo nna mo sengwe sa ditulo tse I'm going to take 10 people per session. ke tlo tsa batho ba ba le lesome Then when they are done, I'll take the other 10. ge re feditse ka lesome la ntlha re tlo tsa lesome le leng gape Now you'll all be given an opportunity to contribute to the bill. botlhe le tlo fiwa monyetla wa gore le tse karolo mo molaoteng o kgotsa molaotlhomo o I know that there are many issues that you have of human settlement, ra itse lo lotlhe le na le ditshitshinyo tse dintsi tsa baipei but today we will request you that we speak mainly on the bill, re tlo bua ka sheko re tlo kopa fela gore re bue mo dimo ga molaotshisinyo o or how will the bill assist to resolve some of the problems. gore molaotshisinyo o tla re thusa yang kgotsa go bankanya matsapa a rona kgotsa matata a rona Now when you are done speaking, I will request you to say
whether you agree with the bill or not. He se no fetsa go bua, o ntsha tletlebo ya gago. Ke tlo go botsa gore a o dumellana le molaotlhomo o kgotsa yang? Now, some of the issues that you will raise might require the department to deal with. Dingwe tsa ditshitshinyo tse di tlo di ntshang mo di tlo thusa gore puso kgotsa lefapha le kgone go mekamekana le matsapa a le nang le ona. But today, I will request you to focus mainly on the bill. Ke tlo kopa gore kasheko re lebeleleng thata ntlhakgolo re beledisitse mo molaotheong wa rona molaotlhomo. Now, I'll request you to raise your hands. Ke tlo kopa gore o emise seatla. Ba ba tlong go bua, ba re kgopela le emise matsoho. Those who wants to speak, raise your hands, please. 1. I get a 1, you come and sit. One, 1, clap. 2, Wa bobedi. 3, 4, 5, 6, 7. You only have 6 hands. And I also want to inform you that you have a right to speak O na le tetla with any language of your choice. ka leleme lo lo bonang gore la go lokela ka leleme la mme o file tetla e ya go bua ka leleme lo le ratang kgotsa lo le tlhophileng. Number 1, Wa ntlha. Dumelang, I greet you. ke nna Stephen Madi. My name is Stephen who? Matikana. Ke tswa mo Ward 5. Ke ile ka attenda training I attended the training. pele ke simolla Before I could start, ke rata go ikitse se gore I would like to introduce this. gore ke amogela bili e I do accept the bill mo tlase ga mabaka a latelang. under these conditions. Ke a amenda bili ena ya parliament. I'll amend this parliament bill. Hela mo morago ga go e amogela le go e support. After accepting and supporting it, Ke na le potso tse pedi I fela. have only 2 questions. Ke ne botsa gore parliament e tla kgona go improve yang quality ya di RDP tse re nang le tsone. I just want to know how is the parliament going to improve the quality of the RDPs that we are now having? Potso ya bobedi Second question, ke gore ke ne kopa parliament I request the parliament mo go amogeleng bili e re amendang e. for us to accept this bill that we are now amending. Ba leke gore batho di instructor or di contractor tse ba di appointang That the instructors or the contractors that they appoint e nne batho ba ba nang le di certificate, must be people who are certificated, ba ba nang le di skilled, who had skills, gore re kgone go kry-a di quality tsa matlo a siameng. so that we can get quality houses. Ke a leboga. I thank you. Dumelang, I greet you. lebitso la ka ke Mpatana Tladi, My name is Patane Tladi. ke tswa mo Ward 37. I'm from Ward 37. Ya le nna ke e mong wa batho ba tswang mo training. I also attended a training. Mme ke ka rata ho tjhaela monwana taba ena ya bili e. I congratulate this bill Hobane ke e nngwe ya dintho tse neng re di lebelletse empa re sa tsebe rona di tla tla neng. This is one of the things that we are waiting for, but not knowing when is this bill going to be represented to us.
Kopo ya ka ke ena na. My request is this. Ha bili ena e se e tjhaetse monwana. As the bill has been approved, Re kopa ho bona ditshebeletso tsa dikontraka tse ngodisitsweng. we want to see services of registered contractors Hore di ka kgona hore di lokise di thuse le baahi. so that they can help the residents. Hobane hona le dintho tse ngata tse senyehileng tse leng hore re ka bua ka tsona di ngata haholo. Because there are a lot of damages that has occurred. If we can continue talking about this, it will be a lot. Ka hoo di hloka attention. They need attention. So ke ka rata hore molao ona o hlo kene tshebetsong. I'd like this bill to be applied Re bone ketso tsa ona molao ona. so we can see what is that, any progress about this. Ke a leboha. I thank you. Morning, everybody. Dumelang lo lotlhe. My name is Raifas Bishop Machwene. Lebitso la ka ke Raifas Motsapo Mosweni. I'm from Ward 37. Ke tswa ke le ko Ward 37. Apparently, I agree and accept this bill. Ke dumellana le molaotlhomo o. And by me standing here, I'm just having one question. Ke na le potso fela e se gonneng ga ka ke le mo 2.9 2.9 of the summary. ya tshobokanyo e. It talks about the enforcement of the bill. E bolela ka go tsenngwa tirisong ga molaotlhomo. That include the stakeholders. E etsa gore e amanya le batsakarolo. I want to check and ask Parliament to clarify to us Ke batla go lekola le go botsa Palamente How- gore e re sedimosetse how are they going to implement the enforcement of this bill. gore ba tlo tsenya tirisong molaotlhomo o yang. I thank you. Ke a leboga. Sa ntlha, Ke tla dumedisa baagi ba rona ka lehase ka go pharologana. I'll greet all the different Re ba lebogetse stakeholders ba potetse mo go rona. that they came to visit our province. Re tsene ka 1990 We started to stay here during 1990 mo extension 10. at extension 10. Re sena matlo, We didn't have houses. go te re tla agelwa matlo. We were told that houses Go would be built for us. go tseiwa dinomoro Numbers were taken le ditene tsa go aga and materials for di building. tsewa ga gogiwa go gongwe gape. They were taken to other places to build Rona there. mo hot 5 a ise se tsamaya re nne le councilora le no. At Ward 5, we didn't have a councillor up until today. Ha re bitswe le di mo di-meeting, ha re bitswe. Pardon? Ha re bitswe mo di-meeting. We are not called at any meeting Gona ka go hela kae ka matlo. so that they can build houses for us. Re batla matlo. We are requesting for houses. Dipale di wele. Posts had fallen down. Re wela ke masenke. Things are falling on top of us. Re tshwara mafu, re pata bana ba rona mo We masenkeng. had death in our family and we built Ha rena mo re we buried dulang the teng. kids of our family Re members batla matlo. in no houses. We want Re batla houses. matlo. We are requesting for houses. Eh. Thank you. I greet you all. Lina laga kileti Matthew Sekete from Ward 5. My name is Manti Seketi from Ward 5. Re filwe molaotheo maobane mo nna ke mongwe wa batho ba tswang mo training. We were given this bill by some people who attended the training. Ke ne ke batla go itse go Palamente batho ba Palamente ha re tshepisa gore ka bili ena ga ya mogela as baagi. I will But ask, re batla go itse gore they promise us or they will never fail us because rona re le setšhaba setse re le disappointed, we don't trust I want anybody. to know from the parliament as we have received the bill. Go tseba- Patience ke bolele me. Ba re kgontisisa yang. E re ke tolo ke. Okay. I'll ask the parliament if they are still going to promise us as they promised us previously. I received this bill yesterday. Maobane. So no yana rona mo re dulang teng ke bo ditsela Currently, where I'm now residing is the issue of roads. ha di right
They are not right. le di-storage ha di right. Storages are not right. Ya ka mme a na bua gona go amogetse molaotheo, but I've got ke na le potso e ke sa understand. I do accept this bill, but there's a question that I want to raise. I don't understand it. Since re tsena mo Ward 5 ka 1993, When I started staying at Ward 5 since 1993, batsadi ba rona ba tlhokafetse. our parents are deceased. Ba tla ba agelwe. They were not provided with, they were built at houses. Re bolelwa ka go te ke IDT, mantlo a bone a dinomoro tsa bone di tlhaga ko 7. Ko 7 a We re were tlhateng. told about IT. Their numbers are from Ward 7. So ne ke batla gore parliament re tlhalosetse gore what is the meaning of the IDT? I just want to know, ask the parliament to explain to us what's the meaning of IDT. Because a re tlhaloganye Because we right don't now. understand it. Mara molaotheo wa lona wa ditšhelete one ga o amogela fela re ne re batla I go do accept this bill. a re tlo go failiwa because we are already disappointed. Are we not going to be failed because we are now disappointed? So ne re batla go itse gore batho ba parlamente ba ka se kgone go re biletsa president a tle mo rona setšhaba Is it possible that the parliament can call the president and come here, we can address him? go address re kgone go mo bolela gore re fila yang, We want to address him and tell him about our problems. because re lositse le trust mo ANC ya re We've faila. lost trust from the ANC, they had failed us. Ke a leboga. I thank you. Mama, be kopa hore o ye mola tafoleng ela. Sorry ma. Le mme o before wena, le mme wa tlileng before wena, le mo tafoleng e ba le ba fe information of all the things you have raised. This table, thanks. Dumelang bagolo, ke Cynthia Chairperson go tswa Ward 14. Good day, my name is Cynthia Chairperson from Ward 14. Ki emi mo, ki le Ward Committee, portfolio ile housing. I'm standing here as a portfolio committee member in housing. Ki di attendile di meeting ka bili e. First meeting ki le ka I attenda, gotle ka go latelana ga tsone. I've attended all the meetings with regard to this bill. Ki support 100% bili e. I support this bill fully. And go supporteng ga ka ke ka gore hantsi re tsena di workshop tsa teng re rutiwa gore baagi tshwantse ba kry matlo a ile gore a quality. And in my support, it is because the workshops that we have attended, it was emphasized that the residents must get quality built houses. E ke na le tshepo ya gore go ya ka bili e parlamente e tla re supporta ka gore go na le botlhatswa bo ile gore bo dirilwe ke bo ra kontraka dijara tse di fitileng. Of which I believe that the parliament will support us with this bill, because it has been a mess that the previous contractors have left. Motlhala go na le ntlo e le ya agiwa ka bo 2000 kwa kontraka ine aga ntlo ele ile a tlogela ntlo e sa fetsa go ya aga. One example is a house that was built in 2000. The contractor abandoned the house without completing building the house. La liga ya no le go sheba ntlo ele e tlhomola pilu a se ntlo e ile gore e ka dula batho. Even if you can go there now, you'll see that house is disheartening. It is a house that no one can reside in. Ra kontraka ona aga mole ha fetsa ntlo ele go ya aga ona aga wall plate ela gore le border le sena roofing le sena defense there le sena nix. The contractor appointed to build that house only built a wall plate or a wall without roofing, fencing, and so on. And ha re bua ka ntlo e ile gore mo maemong e feletse ka roofing defense there gotlhe e plasterilwe. And as I'm speaking now, this house has been completed with fencing, roofing, and window frames. Motho wa jarta ele o ila ithekela material ya roofing le defense there go feleletsa ntlo ele. That homeowner by himself, he bought the building materials to complete the house.
That's why ke re ke a support-a bill e, le yone e ska fella hela mo ya ka re tsene di-workshop, e dire ha di-contractor di tla be go sa diragale go ya ka yone bill e. Hence, I say that I support this bill, but it shouldn't just end here. The contractors that are involved should also be included in this bill. Ya ka no ke dula ko Ward 14, go na le matlo a ile gore a agilwe ka July, go tswa ka di 7 go ya ka di 13 tsa July. As I'm a resident of Ward 14, there are houses that were built in July. Matlo a le ke di wall plates hela le ka ya no le go sheba, so ha ke itse gore gwa go fetswa leng. Baagi ba tla mo go nna ba tle go mpotsa mas Chairperson go rulelwa leng. Now, these houses are just wall plates. You can go and see them for yourselves. And even the homeowners come to me and ask me, Ms Chairperson, when are these houses going to be completed? Ra kontraka ke mo founela sa dilase o mpoleletse gore o emetse gore go tswa tšhelete e setse ko morago e bile gone a felletsa go patala material ko Joburg. My last encounter with a contractor through the phone was that he said that he's still waiting for funds in order to procure the building materials from Johannesburg. Se ke se kopa no ke kopa thuso ko go lona gore assembly le attende mathata ao ka gore baagi ba tla mo go nna ba ra ba sa tshepang le se gore matlo a tla feleletswa. So I humbly plead with you to please assist us with this matter. As the residents as the residents approach me, informing me that they do not have any hope that their houses will be completed. And we got 13 extension, re na le mathata gape, re na le more than 85 ya matlo a ile gore batho a se ba agele ba dula ko mekhukhung for 27 is to 28 years now. And then in Ward 13 extension, we have about 85 families that have been staying in shacks for many years. They haven't been built, they haven't received houses for many years staying in shacks. Ki feditse ki dumela gore bile ya gore berekela ke a ikopa nna gore assembly fo go diragale the way re rutilwe ka teng mo di workshopong ke a leboga. I believe that this bill will benefit us and I welcome it. Thank you. Mama, re kopela o ngwadisa yo twewe e sa felang. Dumelang bagolo. Good day. O buang ke Reginald Maine go tswa ko Kanana ko Ward 25. My name is Reginald Maine from Ward 25, Kanana. Let me first start by saying hore I accept this bill, Maki simule ka gore ke amogela molaotlhomo ono. but I have a few concerns regarding it. Me ke na le matshwenyego a rileng ka yone. On 1.3, Fa o leba 1.3, they talk about strengthening the regulation mechanism, ba bua ka go nonotsha ditsela tsa go laola. but they're not specific or elaborating what type of mechanism they will be using. Me ga ba tlhalose ka tsela e tseneletseng gore ba tlile go dirisa mekgwa efe. What I can see here is they speak of penalties, they speak of sections. Fano ke bua fa ke bona fano ke bona gore ba bua ka dikotlhao le di-fine. And when it comes to penalties, when you went to training, they talked about 10% being deducted from the contractor should he or she doesn't do the appropriate work. Jaanong fa re ne re le ko thapisong ke utlwa ba ne ba bua ka 10% ya kotlhao e le gore ra kontraka o sa dirang tiro ya gagwe sentle ba tlile go motsela yone mo mading a gagwe. And 10% is not enough. Me 10% ga ya lekana. If I get a 5 million tender Fa ile gore ke bona tendera ya di milione di le tlhano, and I do mistakes, me ke dira diphoso. I can leave that 500,000 and then focus on this 4.5. Halofo eno ya milione nka e nkana ka e tlogela fela me ke tlho mogopolo mo 4.5 So this million. 10%, contractors will not feel a pinch. They will leave it and then continue doing what they do. Jaanong bora kontraka ga ba kitla ba utlwa monoko a go latlhegelwa ke 10%. So it needs to be raised to 20, to 30 or 40 so that they can really feel that, yeah. Ke akantsha gore gongwe e tlhatlosiwe go nna 20 kgotsa 40% gore ba kgone go utlwa manoko a dikotlhao tseo. And also with the sanctions, Me fa go tloa mo di-sanctioning, I think that will also be the number one that will work for us. ke akanya gore ke selo se le gore se tla re berekela thata. If the contractor knows that he has done something wrong and knows that he will be sanctioned from working with government for 3 to 5 years, that will definitely make him wake up and do something that is appropriate. Ke akanya gore fa ra kontraka a itse gore fa ka dira phoso
mme o tlile go ganetswa go dira le puso gongwe dingwaga di le 3 kgotsa di 5 seno se tla dira gore a ntshe matlho dinameng mme a dire ka natla. And also another issue here, it talks about members of municipal council being held accountable Me fano on gape 2.7. mo 2.7 go 2.6, bua- sorry. Okay, 2.6. Yes. Go bua ka maloko a council gore ba tlile go rwadiswa maikarabelo. Actually, when you want to extend your house, Ga you throw up a plan, you go submit at the municipal office. ga ke re fa batla go atolosa ntlo ya gago o thala polane go tswa fo o e romela ko diofising tsa masepala. Can the department make a way that when you submit your plan at the municipal offices, they also require you to present who will be building that house for you so that they can be able to check with the housing building council? A ga gona ka tsela e nngwe e le gore gongwe puso e ka dira gore fa motho a go isa kopo ya gago ya go atolosa ntlo a bontshe gore ke mang yo o tlileng go aga 'Cause e you le gore find ba out- kgone go bona motho yo gore a o teng mo lenaaneng la housing building plan. Because you get our grandparents retiring and want to extend their homes. Ka gone o fitlhela gone jaanong borra rona mogologolo ba batla go atolosa matlo a bone They're not aware of this thing. ga ba itse ka kgang eno. They just take someone who they know that this one knows how to build without knowing that they have to consult and check this person is this person registered with the necessary council to do the correct job. Ba tsaya fela motho yo ba mo bonang ba mmona kete o itse go aga mme ga ba itse gore motho o tshwantse a ba e le gore o kwadisitswe gore a kgone gore a dire tiro ya gagwe sentle. So those were my only inputs regarding this bill. As I've said that, I endorse it. Thank you. Jaanong ke leno motlapitsong la me mme ke amogela bill eno. Thank you. I'll take 10 more hands. Kgopela matsoho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mama, come around. 10. You'll all speak. You'll all be given a chance to speak. Dumelang, Good day. lebitso la me ke Thabiso Kgagodi, I am Thabiso Kabudi ke tlhaga ke le ko Wolmaranstad ko Ward 5. from Ward 5 Wolmaranstad. So, ke na le potso for Palamente. I have a question to the parliament. Before ke botsa, e re ke a dumelana le molaotheo o le tlo go dira mo bili wa bili e. Before I ask, I want to say that I concur with what the bill is stating. So, potso e ke nang lone ke gore security sa matlo most a di RDP a ra agelwang a re na le sone go tswa mo parlamenteng. My Kgotsa question, okay. mo a re na le security go tswa mo parlamenteng kgotsa mo di councilor mo di masepaleng tsa rona. My question is with regard to the RDP houses that have been built for us, do we have home assurance or security from the government or the councillors who are representing us? Ka gonne matlo a mantsi a agilwe gona anong ke matlotla a e sa le matlo. Because many houses have been built, but today they have been turned into white elephants. Se seng gape se ne ke se kopa mo biling e. Another thing that I would like to request pertaining this bill, Ke ne ke re le go tsenya baagi ba ba teng ba re nang le bone mo makeišene a re dulang mo gone. Ke ne kopa gore parlamente e tsene mo makeišeneng a rona ye go dula hatshe le batho ba e ba workshop. I would like the parliament to go into the townships that we reside with our neighbors in, to go and workshop them, to give them workshops
and train them. Potsoka di la se ko gore bilie ya go tsana go e kae gore ya approve. My last question is, how long will it take for this bill to be implemented or approved? Thank you. Dumela, I greet you all. ha ke Beauty Kadi go tswa Matwasi Hills. I'm Beauty Kwading from Kadi. Aldi. Kadi from Makwasi Hills, From Makwasi Hills. Ward 2. Ward 2. Ke eme fa I stand before you here ka matshwenyego with complaints ka di RDP about the RDPs tse di agiwang which were built. di sena quality. They don't have quality. Tse re nga di fetsa go agiwa After they've been built, batho ba ba tsenywa mo go tsone. people occupy them. Ha o fetsa go tsena 2 weeks, 3 weeks, di a phanyega. After occupying the house 2 to 3 weeks, the house cracks. Tse dingwe di agilwe mo plekeng mo go dama metsi teng. Some of the houses are built on a place where water are dumped there. Fela re lebogetse molao wa bili o tseneng ono. I do accept the bill. Le ha re sa itse gore a utlo go tswelela o bua ya ka o bua yana. Even if I don't know if it's going to be Motho mongwe addressed as it is, maybe. ka moso parlamente e tla be re fetogetse. Maybe tomorrow the parliament will turn E re against us tlogetse ka one matlo ao. and left us with those houses. Sa bobedi Secondly, ke matlo there are houses. re a le roma parlamente We see you, the parliamentarians, mo matlong in the houses about a ile houses, magaga and there are cages a dinokwane about of criminals mo go diragalelang dio tse di busula teng. where dirty things have been done. Re a le kopa parlamente We request the parliament. re le romela ko makhanselareng We are sending you to our councillors. ba ke ba tsene matlo a batho ba sena matlo. They must visit the dilapidated Matlo ao a neiwe batho ba ba senang matlo. unoccupied houses, the houses, and Re they must du- visit those people who don't have houses. Ko Matwasi Hills di wote tsotlhe At Matlosane, Matwasi Hills Makwasi Hills, sorry, re dutse ka matlo we are occupying houses, di RDP RDP houses, tse di sa rulelwang. without roofs. Tseo ha di fetsa go agiwa After they were built, be go tsenywa dilo be di tsamaya. things were placed Parlamente inside ra and le they left. kopa We request the parliament, batsadi ba rona our parents, re eleng ko baagi batho ba ba agang matlo ba. please go to the builders construction. Ba tlogele go rekisa disamente. They must stop selling cement Ba ba tshela santa ba re agela ka santa. and put sand Matlo a mang a utlwisa botlhoko. Some of the houses are really Go dula matheku mo gone. there are old people as old Ntlo e people kana are ya wa staying here. nako le nako. The house can fall at any given time. Parlamente re a le roma. Parliament, we are sending you. Re tsweleng dinao. Please help us. Go ne ga re bua Because when we speak, e ka re ga re utlwane. it seems that there's no. Yaanong re a Our kopa. requests are falling on deaf ears. We are now requesting Matlo houses. agilwe. Go na le ba bang ke tsamaya le bone mo. There are some people who are. Matlo a bone go na pula a tsenelwa ke metsi. Their houses are leaking when Parlamente it's ra raining. There's kopa. problem. We are requesting Parliament. Ka boikokobetso We humbly request. le boingotlo. Re tsweleng dinao re tsweleng puo. Help us. Thank you. Thank Ke a leboga ke a bona. Yeah, thanks. Interpreters, what I request from you is that allow them write down while they are speaking. When they are done, you come back and interpret. Because when you do it in between, the parliamentary staff can't be able to record. Now, what we will do, you allow her to speak when she's done, then you come and interpret. Thanks. Dumelang bagolo, ke Lerato Sekwena ko Ward 37 extension 20. Mo tlase ga councillor ga Blackie. Nna concern ka ke dumeletsana le bili.
bothata ke ha motho a krile tendera a ba e le registered a ba hira batho ba le gore ha ba registered ha o agile ntlo re pula a tshwanetse pula ene tshwanetse re betswe ke letswalo ntlo ya ntho samente ya wa mo teng ga ntlo kgotsa pula ena le bota le koloba mo le mo teng sa bobedi ke gore matlhoko extension 20 ali itse a starta mo a startang teng square sa teng se stone a ntse go ya go limitiwa ma gona le budget e le gore e one wa tshwantse matlo a ile gore ha fetsa go tlo feleletswa go agiwa matlo ba setse square sa teng se tlo go ngotliwa ene ba golo gona le gore mo extension 20 mo le gona le matlo a tsenyetswe di geyser I mean di zinc go shebwa pele gore ntlo ga go ha fetsa go agiwa RDP wena we tsentse ceiling we tilile ha re le kana re le batho go shebwa matlo a o pele e le gona tsenyetswang di zinc because of one a mantle what about gona ba re sa berekeng a ga tshwana go tsenyetswa di zinc because of gona ga tsenya di ceiling le di tile ko matlong a rona le di toilet di atolotse bikinyane because of gona le bagolo ba ile ba tsama ka di wheelchair ba heta mo kae ba tsena toilet yang danki ka leboga Rato Sekwala, I'm from extension 20. My problem is one, the houses that are built at, some are on a big square. At the end of the day, the walls are defective and we have people who had wheelchairs. How are they going to enter their houses? Some houses don't have proper roofs and some have geysers, some don't have. Some have been, the houses have been finished with zincs and some have have toilets. What about those people who are on the mobile chairs? Some are having wheelchairs. Some of the RDPs don't have zincs. They don't have ceiling. Ke na Mapule Mogotwane ladies ke tswa ko Otwane ko Tigane mo tlase ga councilor Bonga Lala Bonga re ne re attendile workshop ya yone ya housing e tshwere ke mme Masopa sengwe re ithutile dio tse dintsi go tsene re sena kitso mo go tsone gore matlo a agiwa yang re lebogela parlamente ha e rekiseditse morungwi wa gore a tle go re ruta re le baagi gore re tshwantse re nne le di right tsa rona ha ra kontraka atla re itse gore ra kontraka o tlang o registerile gore re tlogele go tlhola re dula mo matlong a di RDP a nelang ka gore go Tigane kwa re dula mo di RDP tse di nelang tse dingwe ha di a fediwa so re lebogela parlamente e tlile gore e re rutile gore ha go agiwa go motseng o re dulang go go one re ithute gore re batle ra kontraka o itseng go aga ka quality ya gage because re ntse re tsa batho hela ba ragela matlo a wanga di RDP because re tlhoka matlo so re ithutile dio tse dintsi le no yana a teng matlo a agilweng ko Tigane ha ise a fediwe and ha agiwa sentle after gore me Masopa sengwe a re rute ha ile ko Tigane ke re sheba gore le skolo se teng skolo se sa agilweng ka re ko Tigane high school di pedi hela bana ba gona ha bana ko ba tsenang teng ba bang ba tsena ko di plasing di high school di pedi so bana ba rona ba bangwe ha bana ko ba tsenang teng ba palama di transporto nakong di transporto ha di tle bagolo bana ba rona ha ba ye sekolong dithuto tse dingwe di a ba feta so le no yana sekolo se sa agilweng sele nna by the way me Masopo sengwe a nang ruta ka teng ha ra attendile workshop sekolo sele ha sa agega sentle sele ka gore bo ra kontraka ba teng ba change ha re tlhalogane se ruletse yana ke diphefo ha etla se tla fofa re ne re kopa gore parlamente le tsamaye le go sheba sekolo sele ka gore bana ba rona ba se tlhoka bana ba rona ba bantsi ko di classeng botla bona ba re ba 52 ko classeng ba kwala yang re kopa gore sekolo sele se fele bo ra kontraka ba hetse sekolo sele ka gore sekolo sele le sone wa se bona gore ra kontraka o nna ga mole quality ha eyo ke ditsapi hela tsa di RDP ha re tlhaloganye ba go le tanki ke a leboga Otwane from Ward 1.
under Ward Councillor Lala Bonga. Currently, Mrs. Soposingwe help us a lot to give us a light that we must attend these courses, how our house is being built. Currently, I'm from the houses at Tihani are not properly built. Some of them, they don't have foundations. Some of the houses, some of the walls are cracking. We can now focus on schools. Currently, there are schools which are not well built. The kids are now attending school at Farms House. The Parliament must also take initiative to see if the builders do have qualification, they have the proper certificates to build those houses. They use proper materials so that we cannot have a problem. The Tihane RDPs are not properly being built. Some of them are unoccupied, some of the schools are dilapidated. Go ka agela baagi ka sone, and then le gore ha ntlo ya agilwe go na le gore metsi a tsene a nne mo leboteng. O ile a re botsa gore goreng metsi a tshwantswe a nne mo leboteng ha pula e nele mare e le RDP. So o ile a re tlhalosetsa dilo di le dintsi thata. And then ke le moagi wa ko Ward 6 ke na le mathata a mangwe a ileng goreng go na le baagi ba ileng goreng bo ra kontraka ba ne ba aga di RDP tse di fitileng ga ba ka ba feleletsa tiro ya bone. Bangwe ba bone ga ba ka ba feleletsa di fensteri di tse di kwalang di fensteri tsele ha di yo mo di RDP tsa bone. Go re tiro ya bone ga ba e feleletsa. Totally ga ba e feleletsa. And then gape go na le baagi ba bangwe ba ileng goreng ba ikagetse matlo. Ha ba ikagetse matlo yalo ba qualify go nna le RDP. Mare ha ke tse a ke puso or ke councillor ke councile e diranya le gore ba ska kgona go kreya di RDP. So batho ba yalo ba dula ba re latela rona re le di youth committee gore why bone ba sa agelwa di RDP. Mare ba na le space sa gore RDP ka tsena mo jarteng. And then ba go re na le X25 ina le dingwaganyana di ka balwa. Ha ise ba pheksiwi batho bao le go fitla no yana ha ise ba pheksiwi e sentse e le mo ferefere o tlhakatlhakaneng. So re kopa puso gore e ka botsa council gore go diragalang ka extension 25 and then gore le gore batle go agelwa matlo a bone. And then ba go ko Ward 6 re kopa puso gore puso e re agele kliniki gonne kliniki ya rona e re latela ko Tshepong or ko Joburg Hall. And then baagi ba tswang ko extension 25 le baagi ba Ward 6 re kopa kliniki mo Ward 6. Ke a leboga. Thank you. In short, my name is Dimaka Tsoranko Kadi. And I want to first say that we are very happy that the Parliament has come to us, more so as residents from Joburg. I support the bill 100%. And also want to say that Mrs. Soposingwe taught us a lot regarding building in the workshops that we attended. One of the things that she did teach us is that the contractor must be registered, must have the ability to build, and also one of the examples that she mentioned or taught us with, it is regarding water caving through the walls of the RDP, the reasons why water will cave in through and how to prevent it. So such training has helped me a lot to acquaint myself with the processes of building and also what is required from a contractor. The problems that we are encountering in Ward 6, it is that the contractors have started to build but did not complete the work. For example, some houses do not have window frames. So the question is, what is going to be done with such issues, with the incomplete houses such as the ones in Ward 6? And another thing that is of concern is that because of that, the rents have took it to themselves to build houses for themselves, whereas they do qualify to receive RDP houses. So we want to know what then about them, because even though they have built houses, there's still space in the yards whereby an RDP... Mojobetin. Kitlayana ke o mongwe wa batho ba ile goreng ha ba agelwa matlo. Khankgolo selo sa ka
se le goreng ke lla ka sone pele nka ya ko pelenyana ke tlo amogela bili ka tsela e le goreng e ka teng ke na le tumelo ya gore bili eo e tla re berekela re le setšhaba di leadera tsa rona re kopa ntho e nosi mo go lena since ke dula mo ward 5 go na le matsapa le gore a teng jaaka go dula mo mekhukhung lobaka le lele go na le di-extension tse di tsenang mme go sena sepe se se tlang ditharabololo tse di tsenang mo go tsone ntho e le goreng e teng batsadi ba rona ba dirile dilo tsa bone dipampiri ha re tla go tlhagelela gore rona dilo tse tsa rona tse ke IDT which is IDT batho ba teng ba agetse ko extension 7 so potso e le gore kana ka ipotsa yone ke gore ha batho ba agetse ko extension 7 rona ba re dula mo extension 10 ana re santse re go ntsha batho ba le mo moraga di jara tse le gore batho ba le bantse ba dula mo go tsone ke eng ke tsela e feng e government e tlo gore berekelang gore le rona re agelo di RDP jaaka baagi ba mo ba Mzansi then be re na le problem e nngwe gape ya di strata tsa rona mo re dulang teng ke seretse yaka pula ena yana go kgonagale go tsamega re kopa gore go tle le diphetogonyana go tsenywa di-body-tire road kgotsa paving gore go ne le tsamego le swedish le yone ha e ka nna teng mo tseleng e mo re nang teng go na le matsapa gore go ne le seretse re kopa ka tswetswe go ne le tharabollo re ne le tshepo mo ANC jaaka batsadi ba rona ba re godisitse mo go yone re tle re kgone go tsweletsa pele kgang ya ANC government ra le kopa re tsele matsapa le kganye ya IDT as a belief ka gore dijara tse re di dutseng matlo a mekhuku e welang yaka dipula di ina nou yana re na mo tsiego santse go seo bo di bata go diragale eng mare re le di-citizen tsa mo Mzansi ba ile gore go tile mongwe le mongwe o na le dirati tsa gore a kana le ntlo mo ile gore a ka nna teng mare go matsapa gore re agelo ha re latela bo mokhanselara ba re bolela ka IDT e ke itse gore ha ke tla go e utlwa sentle ba re matlo a teng kgotsa distance tsa teng ha di tshwane le di tse re le mo go tsone ka makalo mafoko ke a leboga I'm a resident from Ward 5 in Joburg. I've been a resident there for a very, very long time, and no homes have been built or houses have been built in that area. I'd like to first state that I do welcome the bill, and I have hope that it will work for us. Now, the challenges that we are encountering in my area, since I mentioned that I have stayed for a very long time, I have experienced that new extensions have been established after my extension 10, and they have houses, whereas we have been there for a long time. Our parents have been there and grandparents, but the new extensions do have houses, whereas ours still we do not have houses. They mentioned about IDTs. For example, that extension 7 was established and built houses through IDT. Now, I want to know, what about us at extension 10? What can the government do to build houses for us? Another challenge that we're encountering in our area, it is the streets. The roads, since it's a gravel road, they are very muddy. And we would like to request that you bring change. Now, this is concerning because I do ask myself, what hope do I have in ANC, like the hope that our parents did have in the former years? What can you do to bring change so that I can instill hope in myself, in you? Another matter that we are concerned about, it is the houses. They are leaking. More so during the rainy seasons as we are at present. So these are the concerns that I would like to address and hope that help and assistance will come through. Dumelang bagolo. Ke nna Puleng mo Taung. Ke tswa ko Ward 12.
tlasa phoši ya councillor ga rona Machwene, ke portfolio ya ka ke human settlement. Bagolo ke dumelana le yona bili ena ene re rutwa ke mme Chairperson mo holong. Ke dumelana le yona thata. Bothata ba ka bagolo ba lla ka matlo go extension 17 e sale ba silo ka nto ka di foundation extension 22 thata. Bagolo sale ba setse ka tsona di foundation tseno le hona jwale ba ntse ba dula mo mekhukhung. Extension 17 go na le ntlo e sa leng ya agiwa mono ke ya mogolo le yona mogolo sa la kgetso fela ntlo eo le jwalo e be sa le isiwa e sa hulelwe. Go na le mme o mong gape a natle a fuwe kontraka hona teng mo a aha matlo mme wa teng o hlokahetse ke mme Manqengwa. Bagolo ba lla ka bona di balla ka di title deed tsa bona ba kreye di title deed tsa bona. Ne ke kopa le parlamente le re thuse bagolo ba lla ka matlo e sa le ba setse hela yalo gobane nna ke nne ke sebetsang ka yona portfolio e ya matlo. Ke leboha hape le mme Mazelpark wa re rutile ka bo ra kontraka o riwe bo ra kontraka ba maleba gobane bo ra kontrata ba sia. Bothata ba bona go tlamehile ha o le ga kontraka a hiriwa a batluwe mangolo kaofela a batluwe CV ya lona o la ka aga ka epele. Ke a leboga. I am Mrs. Mutaung from Ward 12. I would first like to say that I welcome the bill 100%. Now, the problems that we have in this area or this municipality, it is in extension 17, but more so in extension 22. The problem is that, yes, the contractors did come, but they started to build foundations and only build foundations. They left them there. It is only one old lady that something has been done more than a foundation. A house was built, but still it was left incomplete. Now the old people, since I'm working with them in my portfolio, is that they are pleading more so with receiving title deeds. They need help to receive title deeds. Because the problem is that since Mrs. Chairperson was training us regarding this bill, it is that most of the contractors, yes, they do get the tenders, they start to build, they abandon the buildings, and then they vanish nowhere to be found. But thank you very much for coming, and thank you for the bill. I welcome it completely. Dumelang, ke Elisa Mabitso, go tswa ko Ward 2, Tswelelang Volmaranstad. Mo councillor ke Papi Maleho. Mo councillor wa rona re ward committee mo tlase ga Papi Maleho extension Ward 2. Molao ra o leboga ra o amogela re le bagolo le batho ba batjha ba ka moso ba tleng gore leader re bone ko re yang teng. Re lebogela go fiwa tšhono gore le re fe Mazelpark seng. Puso ke batla go le leboga. Re fila gore le rona le ha re gola 60 years e gana go itlhamme ke a tsena ka November. Ke leboga modimo thata gore le nna ke be ke santse ke fiwa tšhono ya gore re tlo go tsena re bue le puso ya rona. Parlamente re na le matshwenyego ka boagi bo re bothulang. Ha re na ditsela mo lekeišene. Matlo hayo batho ba dula mo matlong a wang. Ha ke tswa lekoteng ka gore ke itse gore ba bang ba tla re ke tswa mo lekoteng a le rona bagolo re le ke gore parlamente tlonko batho le tlo go shebana le matlo a tletseng ka lekeišene. Re go heleletsa re agetswe di RDP re sena le mo re tsamayang teng. Puso ya aga ra tlhokagala ke le Mabitso ka moso ke tlhokahetse. Ha ke na bana ba ba sala mo tlong.
a palamente go leka gore ha ntlo e le jalo go sena batho ba ba ikutlwang go dula mo go yone go dirwe plana gore go tsengwe batho go tlogela go tlhola go agilwe hale puso ya aga puso ha e bereke ra lela le rona ra lela puso ha e re berekele mare ha re itshebe gore matlo a batho ba ba tlhokafetseng a ga gona plan e puso e ka dirang gore a fiwe batho gona le gore matlo a bana ba senya ba epolola mabitla ba tsa ditshipi tsa bo mabitla ha ba tswa go rekisa ba dula mo ba tsuba di drugs bana ba rona ba senyegile ke wela under business mare ke go bua ka business ifeng e tshotšweng ke batho ba ba tswang ko ke bua le batho ke ba ra ke ra re direng business le bo mang ka gore re na le batho so palamente e mang ka maoto le bankanyeng so se le etele di pleke tsa rona le tlo go tlhatlhoba di RDP di teng pheleletso la gore agela mo tshwantse re hetete mo tseleng bana ba rona ba ima puso bana ba rona ba ima ha o ra bona ngwana 12 years old pregnant ha o ra bona bontate ba rona ba tlhokaetse re paletswe ke gore re sune bontate ka gore o suna mtate bana ka mokhukhu ba sunana ka moso bana ba teng ke rona bagolo le rona re imetsa ANC a re tswala re ra bua ANC a kere re ANC le rona hante rona re bomang bana ba rona ba dira bana ba bantsi thata man no yana ke na le bana ba le 4 mo botshelong ba me I'm born 1962 ke na le bana ba le bana bone bana ba ba 4 ba tsala bana ba ba tlisa go gonna ha ke gole le pension ha ke bereke ke ba support-a ka eng bana ba kontraka tse le buang ka tsone di tshentse ko Wolmaranstad extension 17 bo le rata gore ba tle go itira di baby work mo teng ga metsi ya rona ke gore ba producer bana mo matlo a bone sale a agile 4 years 5 years ha rulelwa mme ke matlo ba simanyana ba ntsha dikosene ba go reka drugs ka tsone mare ke le lankane ke di RDP tse a go dirweng plan ya gore RDP se go tseiwe batho ba fiwe matlo ke a leboga Becky, before translate 2 minutes Becky kopa hore re bueng ka bill mama ke no ba ke mohlobile mara be kopa re bueng ka bill now if anyone else anka route ya mama ke tlo mo stopa because re tletse bill ke a leboga. All right, just a point of information. Let us try to stick to the bill. I try to give the member a chance to speak, but let us please try to focus and revert to the bill. My name is Elisa Mabizo from Ward 2 Police. Yes, I do welcome the bill, and I think all of us, young and old, we welcome the bill. I also want to thank you for the opportunity to bring Mrs. Machwene to train us. Even though I'm old, I'll be turning 60 years in November, but I got the opportunity to be trained. Now, the challenges that we have in our area in Vollis, it is that in Wolmaranstad, it is that we have no roads in the townships. And also, we have no houses. And the houses that have been built, people are living in in damaged houses. Now, the government is building houses. Yes, we do agree. But the problem is that they're building houses for people who do not have beneficiaries or do not have children who are raised accordingly. Now, it would be good if the person, the homeowner of the RDP is deceased,
that you place people who can take care of the houses, because the young people that we have in our area, due being addicted to drugs and things like that, they damage these houses. They go to the graveyards, they damage the tombstones, and then they want to sell the materials that they've stolen in those graveyards in order to attain drugs. And then they smoke those drugs in such houses, which at the end of the day becomes damaged. Now, what I would like the parliament to do and the government is to please visit our areas and inspect such houses and ensure that you do place people in those houses, because truly speaking, we have no youth. The youth are dependent in sugar daddies and sugar mamas, and it is a problem. Now, since you mentioned that you always talk about ANC, but who is ANC? It is us. And you need to come to us and help us in this regard. Because I myself, I have 4 children. And the problem is that they have the children of their own. I'm not just 60 years old. I do not earn a grant, a pensioner's grant. So my children depend on me to raise my grandchildren or their children. How do I support them? There are houses also that have been built for about 4 or 5 years ago, but they're incomplete. So I urge you, Parliament, to come to our area and inspect such things, and also to assist us with the things that we need in our area. Homutseo le manamana tsona. A ke tshwara ke re bontate le bomme le baena ke a le dumedisa. Ka tlhomphe e kgolo a ke re homutseo le manamana tsona. Ya bua mona Sydney Moeketsi ntse a re ke tswa Ward 25 Kanana. Ke a e leboela bili ena ho ya ka mokgwa o ke utlwang ka teng, ebile ke leboa boikgathatso ba palamente o tla kwano hore ba tlo re fahlolla re kgone ho tseba ho ho le hone jwalo ka re le ma ward committee be teng ntho e re tsebang se ka ra bua le fifing. Ka ba gore ke a hlokomela hore hodimo kwana palamente dintho di tloa hantle di a rerwa, empa ha di fitla tlase mona di fitla di se jwalo. Mohlala kona ngwanaka o batlile ntlo mola 14 ka 2019 e entswe ho thwa e qetuwe a ka kena. Ha ke fitla moo re kena ke fumana hore ba plumbing ha ba e qetella. Ha ke flasha mantla tswela ka ntle ke ile ka tlameha hore nna ke batle di-pipe tseno tse shota mono ke di kenye nna self, empa fela ho itswe e qetuwe. Lebaka ke eng? Ha e salwe morao. Inspector ba teng hona jwale ba na le ntho e la hore kgomo e tswa tratensi ya boya. O nka corruption gore ba etsa matlo, ha qeta o etsa list ya matlo a 24 o ya inspector se dutse officing o thwe ha e tswa tratensi ya boya a pasa. Inspector e dutse kwana e sa ya kwana hobane ha hona follow up. Ke yona problem yona, ha o follow up. Ya bobedi molao ke nnete wa tloa kwana mara ha fihla hona ke na le batho ba dula mekhukhung e itseng ha ba mpotsa hore na gate ba tla dula mekhukhung go fihlela neng. Ka be ke ya counseling. Ha ke fihla counseling ha ba checka mola batho bana ho hla ba ahetswe ka 2002 ho tuna le matlo bona ba ahetswe mara there's no such ba ntse ba dula mekhukhung le ka sheko le. Jwale ntho eo ha ke ilukiswe o na le iswa wa re a kopa re le thabetso tla kwano gore fatla re kgone ho ntsha le tsebe rena tlase mona ho etsala wa hobane ha o tshwane le hodimo kwana. Taba problem ke follow up ha iyo. Follow up ha iyo, ha ne follow up teng ntho tsena ka ofela table sharp. Jwale batho bana o tsa mputsa sholo rena jwale re ahelwane ke reng ho bona a fitla and ha o fitla pala mola hore wa botsa o bua ka budget. O bua ka budget batho ba tla helwane and hape nna o ya ka nna ne ke kopa hore parlamente ke sheba ka tsela yong what hulo ha ua matlo thote mola ho siwa batho ba ntse ba dula mekhukhu mona ba tla dula mekhukhu mo fitlela neng bona ho ba tsong ka bona ho be ska ba teme mekhukhu mo motho tsela dula mekhukhu gale o hala thote mane wa le ke etswang ke sie mekhukhu mostense saka le nna ke ekwana ke sie mekhukhu na mo ke a leba ke tla kopa fela kopo ye one ya ka utswetse ntla tswala mari i one mari ya ka retsa ka ofela ma ward committee
Wele, re fuwa sopa, re fuwa nama. Le a leqenya le leng fela. 2000 re fuwang wena wele bonyane. Ntate, be kopa o ye kwa. O report-a ntlo e tsela tse nang le bothata ba plumbing. I am Sidney Moeketsi from Ward 25 in Kanana. I want to first say that I do welcome the bill and also for the parliament to take that time and to come to us. I really appreciate your efforts. Now, the problem that I've noticed is that on top, in government, things are planned well, the planning is good, but the problem is the implementation on the ground. I've noticed that there's no follow-up on things that have been done on the ground, even though the planning and the scheduling has been good from on top. For example, I have a child who was built a house, who had a house built for him, but now the plumbing was bad, whereby when you flush, the excrement would not go through the piping because the plumbing system was not good. So he had to buy the pipes in order to replenish the plumbing. Now, when I'm speaking about that follow-up is not done, there are people that I know that still live in shacks today, but if you go to the system, you'll find that since 2002, houses have been built for them, but they still live in shacks. How is that possible? And these people come to me and ask me, when will our houses be built? Whereas in the system, it is indicated that they have been allocated housing. Now, the excuse that we always get when we ask about when will the houses be built, it is that there is no budget for it. Now, the another problem is that houses, yes, have been built, but now are built in bushes. Now, does it mean that I have to leave my shack in the township and then go to the bush in order for me to get a house? So, but if you can look into these matters, I'll be very happy. And thank you very much once again for coming to us. Mandibulise ndinihloniphile kakhulu bazali bam. Ndingunomthandazo suka eJB Max Ward 33. Owam umsebenzi mfutshane nje. Ndithanda ukwamkela ibill. Ndiqinisese futhi ukuba ibill ndicela kokuba xa siyamkela siadopta njengoba siadopta kubekho imiqathango ebekwayo apha kule bill. Yonke into eza kwenziwa ilandelelwe xa kuza kwakhiwa onokontraka jongwe kakuhle kokuba basendleleni eright benza umsebenzi opheleleyo. Ibill ingasebenzela yona kakhulu ngendlela itsho ngakhona. Imithetho yakhona imihle futhi ene izawunceda futhi nabantu abahlelelekileyo. Abantu abahlelelekileyo ingabaphakamisa kakhulu le bill. Ngoku into ezawulunga makuthi xa kuzawulungiswa le bill ifakwe emthethweni kulandeliswe osokontraka aba mabajongwe kakuhle okokuba bawuyenza umsebenzi ene kube khona lento kuthiwa yi-follow up after umsebenzi owenziweyo kubekho i-follow up yenziwayo ngoba imali yombuso iyaphela nje because akuhoywanga nto akho nto ilandelelwayo akho nto ekuthiwa hayi inspection yenziwa ngoku kukho umuntu ozawulanda ahambe ejonga ukuthi apho kusetyenzwe khona kusetyenzwe kakuhle. Ndiyabulela. Let me start by greeting you all. My name is Nomthandazo. I'm from Ward 33. I'll be short, and the first thing I want to say is I accept this bill. But when you adopt this bill, there must be conditions put on, and there must be follow-ups. The contractors must be inspected. I believe that vulnerable people will be helped by this bill, and I also urge the government to do follow-ups on these contractors. Otherwise,
the government money is going to be wasted as it is happening here. I thank you. Thank you very much. I'm going to take another 10. 1, 2, 3, 4, 5, Mama, 6. Make so note in that. Make so note. 4, 6, ne? 5, 6 square mama. 7, 8, 9, 10. Sa go bua re ke ba bangwe ma. Setšhaba sa Africa. Lebitso la ka ke nna Libalele Mzibeli, ke tsa mo Ward 12 under Councillor Machwene. My concern ke hore re amohela bili. E a ngongoreisa mo tswa ho ya ka nna, empa ke a amohela. Bothata bo ke nang le bona mo billing e re amohelang ena. Ho ngola o hantle. O ka pasa ho ngola, empa ha o tlameha o kenye ntho mo tshebetsong, o sale morao o bontsha hore ya sebetsa ke bothata. Bothata bo re nang le bona ho tla ko parlamenteng. Ho ngola dintho tse rona ka nako e nngwe re sa participate in full mo ho tsona. O develop-uwa fela hore ne molaotheo o itseng o pasitswe, empa ha o tloha mo setjhabeng, setjhaba ka nako e nngwe se singwa ditsebe hore ne molao o itseng ha ra utlwa hore na o lebisa kae o ya kae. Empa o lokile re bua ka implementation ya bill ya matlo. Ke dula ko 24. Quality ya matlo a ra dulang ka tlasa ona ha a right. O ka se ha e ntlo ka letsatsi le le leng o bore ke ntlo ena le quality. Eo yona ke soka ke e bona ke le na le 55 years. So ko 24 matlo a hauweng ho rona, structure sa teng sena le di bathroom. But how you go to on a journey, the bathrooms are the bathroom. And the quality of the dinner service you mono service you mashala. Mashala hapula in a whole cloudy a patoa. And another implication ya health hazard in Boba to Bapila Motlas award. So those is not a quality house that a highway. Quick charge fellow naturally it's a contract apatalo atamai. Impana mutwato dula mo decide if after effect is attack did not affect na as moto o dulang tlasa ntlo eo. Re tla mo roofing ya teng. Roof ya teng the tiles tsa teng is not a quality. E fly by night quality tiles. Lento ebe one tlasa di tile ele. E tshwara le roile. Ha o ka le tlotlora ntlo pampi plastic ele. Le roile le tlala ka montlo e ka ro ntso o dutsi ka montle. Of which is saying, Ibaga Matloko Mobatumba Dulanta Saw. So, like our parliament, the assessor, racontraca, the quality of the equipment that service or Momatung are Erdulanta Saw. Riscara Presa Mato Ahawegana imperialist. There no democracy, Mari. Rebonor the difference it. Quality Amato are imperialist, and I am a Joano. Imba Arna democracy, a patoa, awa, Hapula ane. So, kasi replace about baptising about aile matukana goleadi makapital. So, ke kopa parliament before ikangola ntomo fati. Hari thoroughly most chabe. Skara develop adinto because re patala tax and the tax are not enjoy. Skara enjoy a fella ka bakala
re fumana tšhelete e re fumana ka tsela e nngwe empa ka seng ka tsela e lokileng re tle mo ditseleng tse re dulang mo go tsona ga o na le 5 years mo tsela tsa 24 di na le paving mara ga o ka no go 24 o ka se bone gore o na le paving mo di-engineers tse ne start-up o etsang tsela ele they were not a quality le inspectora tse ne di sebetsa moo they were not in quality so ke bothata bo re bo phelang ka tlasa ona please parliament le tlile go rona le tlo utlwa maikutlo a rona sala morao dintho ditletlebo tse rona re tlile mo go lona ka tsona skala di sa fela ko godimo fela di fela godimo mo tlase mona ile gore rona re a safara of which re ma-africa ha re pheleng se-africa skala re fumane democracy mare re ntse re phela ga bohloko re na le matetetso mo maphelong a rona ke a leboga Fall under Ward Councillor Pushia. I accept the bill. And one other thing, my concern is people who build these houses, they don't build a proper houses. If you can see, the houses that are built currently are very poor. The materials that were used, it's of poor quality. Currently, our houses are built on surfaces that are not properly been inspected. The inspectors used are not even qualified. The contractors, they are not of high standard. People just build, one cannot build a house in one day. That is not going to be a proper house. Their services are very quick. And the houses built in the former regime are more better than the current houses, which we have to enjoy. I'm a taxpayer, I have to enjoy my tax. If the roofs are not of proper quality, the structure, the plan has a toilet, but when you get into the house that is being built at, there are no toilets in that house, because this is just something that they built very quick. And in Ward 24, we don't have roads. The houses are, the roads were there, they're not there anymore. The engineers are not qualified because they did not do the proper job. Even the builders were not qualified because they didn't do a better job. Africans, we have to get quality for the taxpayer, for the tax that we are paying. Pina Mantsani Pizzo, Kitako Volmarastata, go Ward 4. Nakele Dumelana Libili, Kitumeletso Hotahobona le Parlamente, Batako Fatosa Monar Satalohanete. Nakidulako Extension 5, go Ward 4. Kilaga di Zela, Hapula inile, Dicolo Yawela. Budget idula itsena mara go tle gore go tsenywe paving ko extension 5 ha re na le di street light mo di strateng ke mathata ela ko extension 5 ke lla le ka di RDP ha e sa le go tshetšwe di slabs ko extension 5 go tle go etshela yalo e ka re dula ko nageng ke a leboga. My name is Manzalo from Wolmaranstad, Ward 5 extension 4. Currently we are staying, my concern is about roads. Our roads are not of a proper quality. Our houses, our RDPs are also not of a proper quality. I thank you. Dumelang bagolo o buang fa ke Gabatshwane Tshesane ke tlhaga ko Makwasi ko motseng wa Lebaleng. Ke amogela bili, ke amogela le parlamente ya ke itlile mo bathong. Ke ne ke kopa mo parlamenteng gore jaaka go agiwa di RDP ku di extension tse dintšha ba tse matsapa ba monitore gore di RDP tse di tla agiwa sentle. Gape ke kopa gore parlamente e tse karolo mo di RDP di tlo go tlhomiwang teng go agiwa teng ka gore ke lemogile thata gore di manhole tsa surity di agiwa mo di jareteng tsa di RDP so di khosetsa batho mathata ko extension 4 ko Makwasi mo le motseng wa Lebaleng. Go na le di household tse 2 gona no batho ba teng ba tshwere ke asthma botlhe ka ntlo bana ba golo bitso la manhole mo jareteng masepala wa tla go pompa mare after 2 weeks manhole gape wa boa wa phopoma ne ke kopa tswetswe gore di RDP a di tlo go agiwa mo go surveyuang teng go nne le mo di manhole di hetang teng mo di strate di sa di tsena mo jareteng. Gape go na le ko extension 4 go na le di slepe tsa khale tsa 1996 sa le di agiwa batho ba teng le boyano gona yanong a se ba krei di RDP ke tlhoba boroko mo go bone
ba bangwe setse go te ba na le di-RDP ba agetswe matlo mara go na matlo a agilweng di-slepe tseo ke tsa kgale di setse di tloboga mo godimo moo ke a leboga. Mrs. Sesane, I'm from Makwasi, extension 4. Currently, we have a challenge with the main holes that are built in the yards of the RDPs. I'd like the Parliament to please come and inspect when RDPs are being built at. And the municipality must also help us with when the main holes are being built at there. Because the municipalities trying their level best to drain all those main holes. There are old slabs which were left there during 1996. Nothing has been done, been removed. People had applied for RDPs. They were told their RDPs are being built, but they're still staying in the old houses with slabs. Most of the people who are staying in those houses with slabs are affected by asthma. They're suffering from asthma. And those slabs at Makwasi, that building, they have to be removed because they don't have any use currently. Thank you very much. I'm Keith Marshall. I am from Ward 3 here in Alabama. I must say, I want to make a plea to you. Stop playing football with our people because you are not genuine. You say you're the parliament for the people, coming down to the people. But most of the people already said a lot of things here. And I can tell you now, whatever is written in this bill, more than most of these people even understand what's going on here. And now you are come with a nice English words in this bill, trying to create the impression that you are doing something for the people. It's not so. The bill even is not even implementable. The municipalities that you were supposed to have oversight over are falling apart. The municipalities don't have even the capacity to implement the things that you are trying to impose now on the people. There are no genuine or qualified building inspectors. You're sitting with a housing project extension 3. I wish you can, after this event, you can take a tour to extension 3 and go and see how it looks like there. The first RDP houses that were built, there are such a lot of problems created by your officials with that project. There are people in those houses that are not supposed to be in those houses. There are people, councillors, who got 4, 5, 6 houses. You don't address the issue. Now my question is now, what are you doing with the minority groups? Because there's again now councillors running around in the community with application form for houses. The last time when these people were asking for houses, they said, no, you must go and take land. This is how Jacaranda came about. And most of the minority people don't want to go and take land, sitting in a shed there for how many years until the houses are built. So, parliamentarians, you must be honest and genuine with the people. If this is now again an election ploy to create hopes, to create hopes with the people that something is going to happen now, it's all a lie. You are creating slum areas also. Why are you creating slum areas? You build a project, and another day you will see there's again new shacks rising up. Why is there no authority to quell that problem? And where does those shacks coming from? Why is there no database? If my son now wants a house, he should go to the municipality, to the housing department and say, listen, I want to apply for a house. His name should be put in a database, and whenever there's one day new houses to be built, we must call him in and say, listen,
you qualify for this house, you will get this house. It's not happening. People are running around, the politicians, the councillors, it's like they are selling these houses to the people. There's a lot of corruption going on. Just go and look at the sewerage, running down day after day, even past the councillors out. You can't do anything anymore. So stop playing football with the people. And this outing of yours is just a waste of money. This money could have been spent it properly on other issues. So just stop eating the people's money and stop playing football with the people. Thank you. Ipana hela Rekith go tswa mo Alabama. Ona ikuela go bora parlamente gore tlogelang go tshameka ka batho. Ka gonne bontsi jwa dilo tse le gore di kodile mo molaotlhomong o di kodilwe ka sekgwa se se monate mme batho ga ba tlhaloganye gore go tewang kgotsa go bua ka eng fano. Jaanong bothata jo bogolo jo le gore bo teng ke gore melaotlhomo ya dirwa melao ya dirwa mme ga e tsengwe tirisong ke bo masepala ka gonne le bo masepala ba teng ba phutlhama ga ba dire tiro ya bone. Se sengwe gape ke gore ga gona batlhatlhobi ba dikago ba ba qualified. O ka le kwa extension 3 o bona gore matlo a agilweng ko teng ke matlhwatlha fela mme ke ikuela gore bora parlamente gore gongwe fa letswa fano letle la go gata mabala extension 3 go bona gore ke eng se se diregang ko tsela dilo di agilweng ka teng ga se yone. Mathata ke gore a mang a le gore a teng fano mo tikologong ya rona ke gore batho ba nna ko matlong a iseng a bone. Ba councilor le bone o tla itlhela ana le matlo a ka nna a 4 kgotsa 5 mme le mo councilor e le radipolotiki gore go tla jang a ne le matlo a mantsi jana mme a sa tshwanelege. Mme go tweng ka ditlhopha tse dingwe tse le gore di potlana tse di tshwanang le rona gore go ikwadisa ra ikwadisa mme gone ga re bone matlo kgotsa ga re bone thuso. Jaanong ke ikuela mo go lona parlamente gore ke kopa gore letle le nne honest le batho le ikanyege le bue boammaaruri le bone. Mme ke solofela gore tiragalo eno ga se matlhale a lona a go batla ditlhopho gore batho ba le tlhopele ka nako ya go tlhopha. Mme selo se go se ka thusa thata ke gore fa go ka nna le lenane la tshedimosetso la matlo gore fa motho a ikwadisa a itse gore o tsamaela kae mo databaseng eo le gore ntlo ya gagwe e tlile go tswa neng ebile ya go tswa kae. Bothata ke ka gonne fa le gore database eo ga eyo le gone jaanong e ntse e seyo bora dipolotiki ba bona tsela le tshono ya gore ba tle ba ithekisetse matlo a ile gore tshwantse gore a ne le batho. Mme go bua ba maruri fela nna ke akanya gore tiragalo e kopano e ke tshenyo ya madi fela re kopa gore le bue nnete le batho. Dumela ke Masego go tswa ko 13 ko Jobetina. Nna kgangkgolo ke ko 2.11 e buang ka economic employment and infrastructure development. Ke tshwenyegile thata ka kgang ya employment whereby re na le mathata ka di RDP tse di agilweng mo e leng gore bora kontraka ba tla ka di foreign nationals. That is why re end up a matlo a rona a tsenwa ke metsi a tswa because of a go hirwe batho ba ba skilled. Whereas mo go bua ka skills development batho bao parlamente e tla ka di skills development e ya go ba isa ko di learnerships ba ya dikolong mara ba tshwantse ba go hiriwa ba age matlo ao go go tseiwa di foreign nationals ke bora di kontraka ba tlo go aga matlo. That is why dilo tsa rona di sa ntse strong go feleletsa ile gore batho ba bone ba tlile go bereka ba tsamaya a ba tlo go nna mo matlong ao. Batho ba rona ba sala ba setse mo mathateng a matlo a neelang e le go ba tsena ke mathata a dipula di eng dirame ka matlo a ile gore ba agetswe ke ba ile gore a se bana ba mo bone ba tlile go bereka hela ba tsamaya. Tshenyego e nngwe ya ka gape ke ya matlo. Kgang ya matlo yone ke bothata thata hela
mo e leng goreng batho ba rona ba bang batsadi ba tlhokaetse since a dula mo Jobetina a ise a kry-ile le RDP le no yame, which is ha le bua ka di-repairs and renovations kopa before le ya go renovata le repaira le boele pele le go agela batho bale matlo a bone e re ha le ya go bankanyetsa ba bangwe bale le bone ba ba setse ba kry-e matlo a bone ke a leboga. My name is Masego from Ward 13. I'd like to state on 2.11. The government has to take our kids for learnership, for skill development, so that they can come and build houses. Because the contractors take a foreign nation to come and build these houses. My other concern is about houses. Those houses are being built by those foreign builders without consideration of building proper houses for our nation. Why don't the contractors take our kids and build those houses, knowing that they are going to stay in those houses, utilize those houses? So please, our government, take consideration of giving people tenders which have qualifications, and we are going to utilize this money properly. Dumelang bagolo o emeng fa o ke Abrams Malerato tlaga ko Volisi ko Ward 2. Nna ke a dumeletsana le bill matshwenyago a ka fela ke gore a ke tla fiwa se ke dumeletsanang le sone gonne gantsi re tshepisiwa dilo mare ga di diragale. Bili e nna go ya ka nna e siame thata ebile e tla re berekela mo nakong e tlang. Ke kopa gore ge bili e nna teng introduciwa mo baaging botlhe ke kopa re shebeleng ke kopa gore re batlelweng di-inspector tse di qualified cause mo matsatsing a nou yana re agelwa di-RDP ga gona di-inspector ga gona batho ba batlang go shebang gore re agelwa yang. That's why matlo a rona a mantsi matlo a rona semente ga ya balelwa sentle matlo a rona ga o shifta mo ntlo yawa ke bona mo matsatsing a today go agiwa matlo a le 5 mo letsatsing le le 1 ke dilo tse re di bonang tseo go re nnang teng. So nna ne ke dumeletsana le bili ke kopa se se kwetseng mo billing e nne sone se re tlo go se fiwang. Ke a leboga. Greetings to all. My name is Abrams Malerato from Volmaranstad. I agree, I concur with the bill. My concern is if we've been promised what we are going to be given, let it be. Because currently we've been promised houses which we did not get. But I'll request the Parliament to take into consideration that the builders who are being appointed must be qualified builders with skills and qualifications. Because currently, if you move out of your own house, that house is going to crack, or we are going to have problems with that houses. Nowadays, 5 houses are built in a day's time. To me, it's surprising. The Parliament must take into consideration to look at those houses and who is being appointed to build those houses. I thank you. Good morning. Goeiemorgen. Salam alaikum. My name is Rosie Moses from Ward 3, a ward committee member. Thank you for the parlement vanmorgen. Hier Ward 3. Ek is bly want ons gaan ook seker by die TV uitkom. Want ons sien net vir julle by die TV, maar ons is nooit daar nie. Nou dankie vir die cameras vanmorgen, dat hulle ook sal hoor, dat ons in Ward 3, julle toch vir ons kom kuier, om te kom hoor wat is ons klagtes en ons probleme. Wat ek het nie klagtes en probleme, ek wil net hoor by Ward 3, hoeveel huise gaan gebouw word, vir Ward 3, die RDP's, how many houses, en waarvoor kant
gaan hulle die huise bou. Want die mense wat huise aansoeke doen vir die RDP wil weet watter kant gaan hulle bly vanmôre. En is al wat ek wil vra, maar ek wil iets inbring. Ek weet nie, is it the right time? But I just want to ask something. Because I'm also working with people, Katabaya, Omalei Camp. Ek weet nie, is it the right time? Omalei Camp, se mense wil weet hoor, wanneer hoor gaan die storie van hulle klaarkom? Die ou mense wat doodgaan, die ou mense wat wag vir hulle uitbetaling. Ko ouma kweteng, parlementse mense. Die story bly kom en die story bly gaan. Laat ek toch net teruggaan en die community gaan sê, terwyl dit die building is, kom ons praat van ouma Leikamp se story ook. Outa, arboe katabeo, kar van wanneer wag die mense vir die story van ouma Leikamp. Ouma kweteng, ek weet nie hoor julle my mooi nie. Hoor ek praat nou van ouma kweteng se mense, die ander se sal gesterwe. Die families is deur mekaar, hulle weet nie waar moet hulle gaan en wat moet hulle doen nie. Nou en dan kom Noordwesse mense. Dan kom sê hulle ook net paar goede. Dan gaan die ding weg. Dan sit en wag ons. Ja, nou, dit is hoekom. Ek wil sommer die building se story, sommer met ouma kweteng se story ook mix. Outa, go le re tlhalosetseng gore wat gaan aan. Ke go bolela se ka re ka go mixa language. Ya go bua Setswana, Afrikaans, English. Gore le nkutleng. Ako le re tlhalosetseng gore die story van ouma Leikamp, wanneer gaan hy end kry? Wanneer gaan hy klaar kry dat die mense uitgebetaal word? Dankie. I want to thank Parliament. Can you hear me? Okay, there we go. I want to thank Parliament for coming here today in Ward 3. I'm very glad that I would be able to be seen on TV today. We only see you always on TV, and we are still this side. So I want to thank you for listening to us and listening to our problems and the issues that we face. And firstly, I would like to know how many RDP houses will be built in this area. And the people who are on the list, they want to know where they're going to live. And then we'd like to know the people of the area of Omar Clem. I just want to find out the name of the area. I think it's that. Omar Laikum, the area in Omar Laikum. When will these people be compensated? Because most of the older people have either passed on, these people are waiting. I would like to take this message back to the community and tell them, because they don't know where they should go. They don't know where they should end up. Someone will come from the department to us, speak to us for a while, and then they just disappear. We want to know where we will, or where these people need to know where they should go and how long should they wait. Thank you. Thank you. Bagolo ke a le dumedisa ka mo ntlong lotlhe. Re thabela parlamente ha e theohile e tlile fatshe bathong. Ntlha ya bobedi ke amohela bili ena le ditaba tsana tse ntle hakana. Se re sa tsebe hore na ho tloeng taba tsena tse tshwanang le tsena tse mona. Kgale di ntse di beilwe kae ha o ntse setjhaba se tswa mahlabisa dihlong ana e re a bona letsatsi le letsatsi. Jwale mohlomong ha re tsebe he hore taba tse ntle tsena di tswa ntshwa mo ntse di beilwe teng di tliswa bathong hobane jwale dikgetho se di ka mora ntlo ka mona. Jwale ho tlo rekwa di exits tsa rona. Ha di tlo rekwa tla ka ntho tse ntle. Re tla bontshwa tse ntle fela empa ka mora mono re tlo le jwalo. Ke fitile ho eo. Ha re tla tabenya matlo a RDP. Ba agisa ba buile ho tlala seatla ha ke no pheta se ba se phithileng hobane pina ke mankepe ha ke tsebe ke Sesotho se re pina ke mankepe re la sello se le seng se tshwanang ka matlo a RDP. Empa re kopa thuso mmuso re thuseng jwalo ka baahi re le votetse re hloka thuso ya lona. Taba ya ka ya ho tetela ke ena. Mane Ward 24 Kanana hona le matlo a ho thweng ke a khaya lethu.
ya mehleng ya kgale e ne le di-home loans eo baagi ne ba itheketse ona empa ka tlasa maemo a bileng teng a na se matle a matlo ao le ho ya ka bili ena ho bontshala no ntse na le batho ba nang le lesedi hore na boemo ba matlo tshwantse bo be jwang baahi ba etsa boipelaetso mme ba hana ho patala matlo ao ke tla tshata ba ka be khutshwane ho fihlela mmuso wa selehae o bo o eletsa baahi ka hore matlo ao a khaya lethu baahi ba applyele di-subsidy ba fumane jwalo ka di-RDP empa ha ke lo e applyela le go mohlomong ke moputso ka hodimonyana ke e applyele ka ngwanaka re applyetse matlo a ka bana ba rona ka bo motswala ka tlasa maemo a ka nako hobane maemo na sa dumele hore ka applyela di-RDP empa tsietse ke go hona jwale mesebetsi ha e sa leo ha re sa sebetsa bo motswala ba hana ka matlo hobane mmuso o itse re ba fe ona ba etse jwalo ha re sa kgona hore re ye di-lawyereng re ba kgutlisetse matlo ho rona beng ba ona hobane ha re na tjhelete ona re kopa ho thusa hore na tse ka ke eme mona ke sena mo ke dulang ngwana ka hana ka ntlo eno ke mo file yona ke tshwantse ke thusiwe jwang hore le nna ke be le mo ke dulang teng ke lebohile. I would first like to thank the Parliament for coming to us and also to say that I do welcome the bill. Now, my concern and my worry, it is that why today? Why is this bill that comes with such good news? It's only been drafted now after all these years. Where has it been? Or is it your way to buy our votes, to buy our eggs? So I'm just wondering. Now, on another matter, it is regarding RDP. I'm not going to say much because many have spoken and they have articulated the things that are of concern to us. But all I can say is that we do need your help and assistance with the RDP issues. Another matter is in Ward 24, Ganana. It's a place that used to be called Kayaletu. Now, in this area, people did build houses for themselves. But as time went on, the municipality tried a new method regarding these houses that people should apply for them, but apply with a subsidy, as if they are applying for an RDP. But now the problem is that even though that's the case, we are no longer working, our children are not working. So how are these subsidies going to be paid for? Because since there's no employment. So basically, in a summary, that is what I'd like to say. Kino Luvo Abuan from Ward 26 Kanan. So I welcome the bill. Kinana hore mhlomong itlo re sebeletsa because kinana parliament e khotlela morao because of ibone di mistakes tse itse. So maramo tabeng ya housing una le corruption yana e teng e ka re le yona e ka kinywa mo. Una le matlo e leng gore a pasa for di motho a ngodisitseng ntlo eo, then o shebahala hore ilo foa motho mong ha sa rulo e latela taba teng ntlo ya hae wa bolela hore e pasitse maro santsa dula mokhukhung for dijara a no kgona ho apply ntlo e approve e pasitse. And then ya di last ke matlo a go extension 12 a ile affectwa ke earthquake, I think 10 years ago. So asanza crackilely today. Kale ungodiswa to what wagi disaster, claimable as disaster, but till today. Asanza di jwalo. Ke a leboha. I greet you all. My name is Novuo. I welcome the bill. I agree with it. One thing I like the Parliament to take into consideration what is written in the bill.
there's corruption in the housing department. You apply for an RDP, you are staying in a shack. After a certain period, you go and check if your house is being approved. Yes, it's approved, but somebody's occupying that house. When you do follow-ups on that, because you cannot apply for another house because your house is being approved. Let the parliament do some checkups on this. Houses Act Extension 12, there was an earthquake. Those houses cracked and it was said they will be fixed. Up until today, there's nothing being done on those houses. Ke a leboga ka dumedisa batswadi le bagolo. O eme mona ke Leto Peter Moses from Ward 6 in Joburg. Sa pele ntho e leng mona is good to be through. Bile ena ke amogela ena. Empa ke na le potso e le nngwe fela gore na ntho e ngotsweng ka mona ena ke o ba yone na gobane mo ke sebetsang teng ke portfolio ya ka ya matlo e leng planning, women and settlement. Bothata ba ka bo bong fela ke gore ntho e experiencing from the past 28 years ana bili ena e tla ilukisa na gobane I've been running up and down ka ntho e le nngwe fela e nyane ile ka kreya ile ka applyela ntlo ka 1995 ba ba re ntlo ka e approved up until today azange ka agelwa gobane ntlo eo material o ile wa nkiwa gwa gwa somewhere else manyofonyofo ka hare ha Department of Housing. Maobane ke ne ke ntsha rentsha di title deeds mo department mo wateng ya rona ko Ward 6. Ntho e tsagalang gona jwale ke hore di slabs foundation e sale ya gwa ka 2015 motho a teng Maobane ona a thola title deed e leng gore ga gona ntlo mo mpotse gore o thola ya title deed e le gore ga gona ntlo mo jarateng ya gago manyofonyofo ka hare ha Department of Housing. Jwale ke kopa ka bokhutswane fela e bile ya bofelo ke kopa go botsa gore na parliament cheke e tlile today mona manyofonyofo a ka re hala ka a ka gare ga Department of Housing a tle go lokisiwa na. I thank you all. I greet you all. My name is Moses from Ward 6, Chairperson. I concur with the bill. I'm a portfolio holder at the Department of Housing. I'm working for the Department of Housing. For the past 28 years, I've applied for a house. It's not been approved. I've applied the house during 1995. Up until today, I don't have a house. I'm staying in a shack. Parliament, be aware of the corruption in the Department of Housing. Yesterday, title deeds were issued to people residing at Ward 6. Those people, one community member received a title deed. Which he applied. The house was built, it was alleged that the house was built during 2015, but there's only foundation. There is no house. But that person received a title deed. Please, Parliament, do something about the corruption in the housing department. Ke Winnie Mahlalela ho tswa ko Ward 26 Kanana. Ke tla mo molaong wa 2.7 as go bua ka warranty. Ha re bua yana go na le ntlo e nngwe inkile foundation ya teng inkile 2 years.
no yana go agilwe le bota ke 5 years ha o ikopanya le 2 years le ke 7 years so ke batla go tseba yaka go housing area e tlo feleletsa dintlo tse di emeng fela le slabs gore ntlo eo a mme santsane e na le warranty as much as dipula di ntse dina khonne go dumaro le a tla ntse betswa ke letsatsi gore ha e fetsa go feleletso a batho ba tlo go dula motla ba le safe na as much as the inspectors tsa rona tse di inspector di RDPs di tlo inspector ntlo ha e fedile nna the way ke tsebang procedure ka teng ne ke tseba ha go fetsa go afa foundation they have to come and inspect ba gone go bona gore a mme foundation e sharp ha ntlo e fetsa go agiwa le bota le le go godimo before e rulelwa they have to come and also inspect if ever it is wrong it thubiwe but no yana ntho e diragalang go gore you only come the inspectors tsa you only come ha ile gore ke ntlo e fedile ke bua yana ka gore ke na le matlo a mangwe le gore ke after gore a fetse go agiwa a ntse a nela di toilet di thubegile go dira di dutla batho ba seniswe di happy letters ntlo ntse se sharp ke di inspectors tsa gona no yana ka mgo gore ba shebile tšhelete ha ba shebe safety ya baagi ba rona so ke kopa department of housing le re thuse le re tse di inspectors tse di nang le nnete tse di maleba tse di relevant tse di rata mosebetsi wa tsona ke a leboga My name is Ms Machwene from Kanana. I would like to focus on clause 2.7 of this bill. The reason why it is because in our area there are some houses, or should I say some yards, that have foundations that were built for 2 years. And then the houses are still incomplete for another 5 years. So in total, that foundation and the little that has been built, it's been 7 years ago. Now, the question that I have is that, does that house have warranty? And the people that are going to live, or once this house is being completed, the time that it is being completed, the people that are going to live there, what assurity do they have that their house is going to be safe? Considering that the elements such as rain, wind, and such elements, they do damage what has been built and not completed. So are they going to be safe when they enter into those houses at the time that they've been completed? Another problem is that houses are being inspected, or the inspectors only do their work when the house is completed. But with my little knowledge, it is that the inspectors should do their work during the process of building, from the foundation and also from bricklaying and so on, up to the roofing. But because the inspectors are only interested in getting money and also exchange of hands, they only come when the house is being complete. Now, it is a problem because now people, or the residents, they get happy letters. Their houses have been approved, they've been approved for housing. But now they're coming to the houses that have low quality. The plumbing is low quality, and then once they're in the houses, the house starts to degrade. So now that is a problem that we're encountering, and we would like your help with this regard. Ke rata go le dumedisa kaofela bagolo ba ka ka lebitso ke Mzamo Mvala ke tlhaga ko 24 ko Kanana bagolo nna ke a lebogela bili ena ke lebogela thata because ke nngwe ya dilo e khale re ntse re di batla gore re kgone gore re ka qoba yang mathata a re le community e ka re rona ha re kgone go nna le essay like mo billing gote the householders di protected ne ke la ka tsa go itse gore ha o le mong wa ntlo bili e re e go protectile ka gore ha o na le ntlo o hira motho o tlo go agela ntlo o kgona go mo hira ore okay nka agele ntlo ha o sa khotsofala wa mokoba so rona re le community ka gore ntlo tse gote ke tsa rona ha o re o bua le motho gore inspect ntlo e ha ya siama a ba re ke ntlo ya mahala there's no need ya gore o complain
wa o tlhaloganya. So yana ha ke itse gore rona re tlo go ke mang o le gore o tlo go tsaya maikarabelo mo go rona re le community gore re reporte kae ha re agelwa di RDP tsena gore re reporta go go bomang, because we can report go mo councilora o sa itse gore a really gore o tla isa na tletlebo ya hao. Tabe nngwe ke mo Kanana re na le di RDP tse di agilweng ka 1996 e ne le di 2 room, di RDP tseo ne di sena di toilet, re na le di toilet kontle gone yaanong ga ke bua tjena ga re sena di toilet le di RDP tsone tseo tsa 1996 di wele, ebile batho ba tlogetse di RDP le di stands ba ya go itlhoma ko ba ipeing because of ba batla di RDP tse dintšha. So di stands di seetse ko wotong ya rona le di RDP tse di weleng. So a ke itse gore mo parlamente e tla re thusa ka ntho e yang. Ne ke kopa mo gore ba ke ba kenye letsohonyana ha re gane gore batho ba le ba agetswe di RDP mara ba sa dula no ba tswile ba tlogetse di RDP tse weleng ba ile go itlhoma ko ba batla di RDP tse dintšha because ga gona di toilete di RDP di wele. So ba setse ka ba tseile masenke ba ile go itlhoma because di RDP tsele ha di ba sebeletse ke di RDP tsa kgale. So taba engwe ya pele ne ke batla go itse gore ya ka bili e rona re ile training ya teng ana go tla kgona go trainiwa le community ya rona gore itse ka taba ya bili e ha e sebetsa gore le bone ba ne le tsebo ya gore go etsagala eng. Ke a leboga. I greet you all. My name is Mvala from Kanana. I think and I also concur with the bill. I think this is one thing, the bill that it's been put in front of us today is a thing that we've been waiting for a long time. The bill of housing is very important to us because this we've been expecting. If you have a person who builds your house or a contractor who built your house and you are not happy in the manner he's building the house, do you have a right to terminate that person's contract or chase him away? The contractor will tell you that this is a free house, you don't have to complain. In Kanana, there are houses which are built RDP houses which were built during 1996. It was 2-roomed house with outside toilets. And currently, those people who occupied those houses because they were falling apart, had left those houses, the corrugated bricks, corrugated irons on top of the roof, and went to squat somewhere else in Kanana because those houses are not of good value. Firstly, I went for training for this bill. I don't know if the Parliament is going to take the community also for training of this bill. I don't know if the government is going to take the community, as I'm also one of the people who went for training of this bill. I thank you. Ke a dumedisa. Ke nna gift ka lebitso Madlala ke tlhaga ko Kanana ko ward 23. Bili ye ke a amogela gore e tlo gore berekela mme ke tla ntsha di reason tsa ka ha ke ntse ke ya go pele ke na le question tse tharo fela mo go yone. E bila se di question thata ya lo ke di input. Ha ke tsena mo billing di report tse ntse di tla ka di colleague tsa ka mo re tlo go di bua motshegare wotlhe go sena solution.
Re bua mona ka di-construction tse di tshwereng dipampiri ore tse tshwanetseng gore be di complya gore di ka ira mmereko. Mara re na le bothata. Bothata ba rona ke gore the contractor o tla be a complya. A tshwere dipampiri tsa gagwe NHBRC, CIBD, all dintho tse e leng gore di a tlhokega. But the contractor o tla be a ya go hira the subcontractor. Yena o tla ba taboga ka GP o kopana le ene ko toropong a re ke na le boy e mperekelang. O re seng aware ka ene gore a ene wa complya. Re fitile mo mathateng ao mo tabeng ya di-RDP. Re bone di samente di tlola di terata because the contractor o complyang ka dipampiri tsa gagwe a seyo ko site go bereka the subcontractor one a duba mixiwang ka 4+1 aba o duba ka 8+1 samente nngwe e be tlola terata re baba maqeba re le chairperson. Now ntho e ke batlang go tla ka yone ke re monitoring. Re kopa parlamente, re kopa monitoring go tswa mo go lona. 2, monitora o ke le kopang gore le be le one ke a itse gore le tle go nna le bothata. Re na le member ya housing ko godimo ko national, ke member ya housing mo officing ya gagwe e seng ko housing e leng teng. O tsena ko officing ka 7 o'clock, o chaisa ko officing ka 3:30 or 4 o'clock, a sa ya ko site because housing ya hae e ko officing. Re na le member ya housing ko province o bereka ko provinceng housing mo officing, o chaisetsa housing mo officing. Re na le member local mo ga masepala e leng MMC wa housing, o thogela ka 7:45 mo ga masepala, o chaisetsa mo go yone office yeo ya ga masepala ka 4 o'clock a sa ya le ko site. Di member tsa rona tsa housing di bereka mo di officing, ha ba tswele kwa ntle ba ya go sheba gore go diragalang ko. Ke lla ka di ward committee tse ntse di bua gore ke di ward committee mo ba ira di report, ba tsamaya mo makeišene mangola di report tsa di cracked house, matlo a sa agiwang, ba reporta mo di masepaleng. But ha o no go bona MMC wa housing a tswa mo officing a ya ko siteng a go sheba dio tse e leng gore di reportiwa ke di ward committee. Ke kopa monitoring parlamente, ke kopa monitoring parlamente, ke be ke tsaya yone bili e ke re le itlisitse mo go rona. Ha le fetsa go e tlosa mo go rona le ya ko parlamenteng e tlabe e tsamaya e ya gape mo locally mo yang go kopana le the same di MMC tsa rona tse di berekang ka housing ya go dula mo boxing, ya go dula mo boxing. Ke kopa monitoring ya lona le parlamente. That is why I'm saying gone no yana ko Kanana what 23 or Kanana as a whole re na le project e hona no yana ha re lwana ka yone re botsa ka yone hote ke blocked project, ke matlo a agilweng ha fetsa go agiwa ha fetswa a tlogetswe hela yalo. Ke yone kganya monitoring gore re kopa parlamente gore re kopa le monitore because mo experienceng yaka go tlile the contractor a fitla a aga matlo ao a ntshiwa mo matlong ao ga go tseiwa gape the contractor o mong ha ke itse gore ba ne ba comply le ena a fitla a aga di hafo tseo a tlogela matlo ao a le yalo. Monitoring ko ona moriana wa rona parlamente. If le ka tswa ko parlamenteng kapa le ka mandata di official tse di dutse mo di officing ba ileng di junior tsa lona gore ba ye go dira mmereko ko siteng e se mo di officing ko siteng, then this bill e ka bereka. E nna gona no ke naganang gore le tlo go isia provincially locally e ya ko di boxeng ya go beiwa ko di boxeng ha ye go bereka. Lastly ena yona ke kopa go ipotsetsa yone parlamente le mo pele ga ka le di colleagues tsaka. Gona le bothata matlo a RDP ana simolla go agiwa gone go agiwa matlo a di 4x4 nkare ke di 40 square meters
tsene di agiwa tse rona re itseng gore ke tsona di RDP. But to my surprise, gone no yana ke tswa ko Kanana ke tla so ke ne ke simolla go tla ka tsela e gantsi ke tlhaga ka mo ke tswa ko Kanana ke tla yana ke kry-a gore go na le matlo a e ka reng di-toilet kamo gote ke Jacaranda. So ke kopa go botsa mo parlamenteng gore a re ya pele kgotsa re boela ko morago na. Ntho ela e se ntlo tseo a se dintlo tseo ke di-toilet ntho tseo. Nna ne ke shabile gore ya ka ke dula ko Kanana ke itse the last house ya ko Kanana e le 6 room ka bathroom e le 4 room ka bathroom le toilet le shawara. Ko Jacaranda ne ke tlo go bona 8 room ka bathroom le shawara because we are rona moving country. We are South Africa e mover. But ke bona e le gore South Africa e boela ko morago. Re agile di toilet mo. Ke mo le mo re tlisang ntwa ya community e tlo go lwana because this community a etswa mo e be ya go bona ntlo ele ya 6 room plus bathroom shawara le ntlo tseo ba tlo go lwana gore wa e bone ba agetswe toilet tse di mo ga gona le kitchen mo ke a leboga molemo ke yona kapa moriana ke yona parlamente monitoring. If you can monitor this bill e ya go bereka but how sa monitor ya go kena mo le boxeng. Thank you. My name is Gift from Kanana, Ward 23. I want to give out my reasons here. My request to you, Parliament, the medication that I'm giving you, it's please monitoring. Please monitoring. And please, my input to the whole thing is that if houses are being built, the officers who are monitoring that site have to go and check if the houses that are being built by those contractors, they did the right job. Because currently, there are houses being built, and those houses are not built according to the structure or according to the plan. Currently, people are being given contract. The contractors will get subcontractors, and that person will be driving a big car, a jeep, and telling you that I had somebody who's working for me. Those people who are working for you, instead of mixing 4 bags with 1, they'll mix 8 bags with 1. Some of the cement will go over the fence and not being utilized accordingly. My request again, it's monitoring. Members of the housings, please send out your people to go and monitor, because one will be in his office from 7 to 4 o'clock without going and to monitor those houses built at that site. Currently, province, the housing in the province office, please send out inspectors to go and inspect those houses built there. Local municipality, please also go out, because you go to your office 8 to 4 o'clock. You don't go on site to go and check if those houses are proper houses being built, because the community will go to their councillors and make report that those houses are not properly being built. And the councillors will report to the MMC, but the MMC did not go there to check what is being built on site. So I concur with the bill. Currently, in Kanana, we are causing friction between the community because there are houses which are built there. The size of that house is like a toilet. But if you go to other sections here in Jacaranda, houses are built 4 rooms with a toilet, 6 rooms with a toilet and a kitchen, 8-roomed house with a kitchen and a toilet. But currently, those houses which have been combined, it's like a 4-4. They don't have a kitchen, they don't have a toilet. And this is going to bring friction amongst the community, because some will say they are not being built proper houses and some receive better houses. But what I'm requesting from the parliament, monitoring, please. Thank you very much.
I'm going to open for last round, but this round I'm going to time it to 3 minutes because I was supposed to close with the last one. But because I'm in a good mood today, I'll open for the last round. Let me get the hands. One, two. Yeah, you can come in. Dumelang, yo buang a ke Madito Nomen, o tlhaga ko Maqwasi Hills, Maranstad, extension 10. Ke amogela bili e ka mokgweleng ka gone. Gonne bili e ka mokgwa ke lemogang ka gone, e ka tla go thusa corruption e re itemogetseng yone ko Maranstad. Ko Maranstad re dula mo extension 10 mo re dulang teng. Re dula mo DRDP tse le go gasa le di agiwa ka 2004 go fitlhela no ya DRDP se bontsi ba tsone batho bana ba diaga ba agile ka mbuela o mohibiduela wa agile mo le batho bana ba dirisa di cement se di dirisiwa mo go fitlhela no ya ga re tsamaya re monitor ga re ntse re tsamaya re monitor ntse re sheba so DRDP tseo bontsi ba DRDP tse di agile mo le tsotlhe di toilet tsa teng a gona toilet kgotsa RDP lo reng ha motho a teng a sa iplesterela yone ga yawa DRDP tsotlhe di kerekile di toilet tsotlhe di gona go foka ke moya hela ke mo re buang re tlhoka ba parliament ha ba tla re thusa ka batho ba ba kgona go monitorang inspectors tse di maleba tse di ka kgona go monitora DRDP tse ga di atse di agilwe gona le section e nngwe ko teng mo Maranstad mo section 17 DRDP it's almost 4 years to 3 years DRDP tse di le mo teng tseo ha di na roofing almost mo DRDP tse di hetogile di toilet because of gona ha di a rulelwa roofing ga yo mo go tsone ene selo se se batla go se botsa parliament a batho ba gona go dula ma 4 years 3 years ba sena di toilet because baagi ba re buang ka bona baagi ba ko extension 17 ko Maranstad baagi ba na le dijara ba dula mo extension sentsewa ba sena di toilet mantlwana me thusetsa ba yang go gone re kopa parliament ba ye ko Maranstad extension 17 ba go sheba batho ba dula mo gae go ga batho ba latlhetse ko nageng because ga bana di toilet ga bana ko ba ke thusetsang teng gape selo sa se etseng tlhoko ko Maranstad se gola ka lebelo baagi ba ko Maranstad bontsi ba bone ba na le kgatlhego ya go dira di contract ba dira di CKs go ba tsene mo ba kgone go sapa ba kgone go dira ba kgone go nna baagi ba kgone go tsena mo di tendereng tse ba kgone go aga matlo mme batho ba ga matlo ba sena skill le bone ha ba tshumula ba
ba filwe tendera motho a go aga ntlo motho o fitlhelela motho wa teng a go tsaya motho e le gore it's a cheap labor for ela ka bonako ela kgone go salwa ke madi ge mongwe o ne a tlhalosa gore at least bonyane batho ga ba ka mo tšheleteng e ba expectile gore e tle ba boela ga ba sema go aga matlo ao ba tseele ma 40% 50% ake ntho ya teng ke a e support ke e tsholeletsa monwana because batho ba they don't care even fa ba krile saka tšhelete e itseng ga ba kgathale ba tsamaya go ntloele ba e fedisa ga ba complete ga ba kgathale ba itumelela go ba ka etsa ba ka tswa tšhelete e ba tswa ba tsamaye ra kopa a re monitor a parliament ya gone ye go monitor matlo a le a agilweng go Wolmaranstad kana tota ga mo quality e siameng ke a leboga I'm from Extension 10 in Wolmaranstad. First of all, I welcome the bill because it will help a lot with alleviating corruption that is happening in that area. For example, where I'm staying, the RDP houses have been built since 2004, but it looks like cement was not used, whereas sand was utilized to build these houses. The reason why I'm saying is that it's because the houses are falling apart, and also the plastering is very poor. Another thing is that we do not have toilets in our areas, whereas these houses were built in 2004 without toilets. So, for example, there's also another area in Wolmaranstad, it's Extension 17, which was built about 4 years ago. But those houses have been built 4 years ago, but they're not complete. There's no roofing, and there's no toilet. Now, I want to know, is it possible that people can stay for over 4 years without toilets? So it seems like these people, these residents in Extension 17, they're living in bushes because they do not have toilets. So we're asking, we're pleading with the government and the parliament to please emphasize this matter of monitoring RDPs that have been built. The reason that I'm saying that is because people now are registering in the CPAs only to get into tenders, but without skills. I also welcome the recommendation that was done by another gentleman who said that 10% penalty is very meager. So if it was 40 or 50% penalty, it will help improve because the contractors, they do build with low quality using unskilled labor, and then they vanish. But whereas if this can be implemented, that the sanctions should be increased, this will help a lot. So I emphasize again, please assist with monitoring the RDPs. Dumelang bagolo, ke nna Shares Thulo go tswa ko Wolmaranstad ko officing ya speakera. Nna ke bereka le community yotlhe ke public participation officer. So most of the time ke phela ke le ko community go utlwa matshwenyego a bagolo. So no yana nna ke emeha ke tla go bua ka Ward 3 ko Makwasi Hills. So ke old location ina le matlo a ile goreng sale ko di jardin tsa teng go tshetswe di slepe ha gona di RDP tse di kile da tla go agiwa moa, and then strata sa Wesley go na le di slepe moa, and then go na le mo strata sa Wesele go na le kontlung ya ko 2 3 4 ntwa teng e wele site 1 sale bagolo ba teng ba ntse ba kwadisa RDP. I hope gore molao o lone di RDP tse di tlo go nang teng le gore bagolo ba gona ba tla go kgona gore ba khotlelane lone, because of no yana do tse di dirwang bagolo ba gona ba agelwa di RDP ha di hetsiwi go da tlhakatlhakana di nna unfinished tse ding di tlogelwa ela yalo di sa hetsiwa. So go 228 Lutheran Street bagolo ba teng sa ba ntse ba kwadisa RDP teng le teng ke ntlu ya khale ha ise ba agelwe. So re kopa gore housing loan ha ntse tsa ditshwetso yana ene shebe gore baagi ba rona ba lwana ko makeisheneng bakeng sa gore ba re government ya ba faila.
and then ha government ba faila e tla re ha bothata rona re berekela puso yana bagolo ga kopa tswetswe re kopa go ditshwetso tsa dikitshiso tse re di tlisa mo go lona tsa baagi re kopa go di salwe morago ka tswetswe. Thank you bagolo. My name is Shes Tulo from Vomaranstad, and I work in the Speaker's office. I work a lot with the communities. Now, there's an area that I'd like to mention from in Makwasi Hills in Vomaranstad, whereby in that area only slabs have been placed, but building has not been done till today. There's also a house number 4234 in Vomaranstad, whereby it's old people that stay there. And the house, due to the fact that it was low quality built, it has fallen down, it has fell down. And then there's also another yard, it is number 228, whereby also there, it's all the old people who are staying in that yard. And since they've registered for a house, until today, nothing has been done for them. They do not have a house that they live in. So basically, I'm pleading with you that let the government work for the people and also do follow-ups, more so with those who have registered and also with the houses that have been built. Dumelang bagolo. 3 minutes, ne? 3 minutes, 3 minutes. Dumelang bagolo ke Nini Tsalano. Ke atumetse. Dumelang bagolo ke Nini Tsalano go tswa Vomaranstad Ward 3 ke mo ward committee ke bereka ka business employment. Nna ke dumeletsana le bili e re buang ka yone tlase ga mabaka gore bontsi ba matlo a agiwang a puso a agiwa mo godimo ga mafatshe a sa siamang a sa tlhotlhomediwang gore a go tshwanetse go agiwe mo godimo ga ona kgotsa yang cause no yana re na le ward 11 e gaufi le toropo matlo a teng a agilwe mo godimo ga lefatshe leo a pula ena go dula go le metsi go le diretse batho ba teng ba matlo a nako ngwe tlhola ba fila gore ba se ka tswela ko ntle cause of go diretse no yana ke mongwe wa matlo a manšha tshwantse a tle go agiwa mo lefatsheng la rona ko extension 18 ke na le pelaelo ya gore ra agelwa mo godimo ga lefatshe le le siameng cause of hala testiwa like a go a tlhotlhomisiwa mo gone gore a go siametse go dula baagi mo go lone. So ne ke kopa gore parlamente le masepala wa rona ha ile gore o rata go fa batho matlo ka lerato le go tlhokomela gore batho ba dutse sentle go tlhotlhomisiwe mahatshe a re a fiwang re se ka ga fiwa hela e kete re latlhelwa hela gore le rona re nne le tulo e batho ba e tlhokang. Thank you. I am Mini Tsalane from Ward 3 in Vomaranstad. First of all, I do welcome the bill because I think that it will help, since most of the houses that have been built are built on land that is not inspected and not of good quality. For example, in Ward 11, which is a ward that is near the town, the land that's been built, that ward is being built on land that when it's a rainy season, like right now, it is muddy and there's running water. So people don't even bother leaving their houses knowing that outside it is a problem. And then also, as they in extension 18, now I'm asking myself that where the houses are going to be built in extension 18, has the land been tested? Has it been inspected? Is the land appropriate for people to live in? So I'm pleading that the government to please help
more so with inspecting the land before building houses and, on them. Bagolo, o buang fa ke Sophie Motlhabane, ko Klerksdorp, ko Ward 33. Nna ke lebogetse batho ba palamente ga le tlile ba housing go tla go dula le rona ka letsatsi kile gore le tle le re thuse ka gore ko ga rona re tswa ko ditlo tse di re tswa ko matsapeng a mantsi go agiwa mare di RDP mo di plekeng tse tsotlhe mare ga fele no yana setse re tsamaya ko extension 9 le teng ga isi ba fetse ba tlogetse go tswa ko extension 2 3 5 11 8 ko 2 flag ga ba fetse matlo a otlhe ga go nne complete ba tlogela batho mo di slabsing ba bangwe ga ba agelwa totally e sa le go agilwe fela mo di slabsing tseo go agilwe bikinyana ba tlogetse a mangwe ga a rulelwa ga re itse gore ga ba sa rulele matlo ba sa fetse bothata ke eng ke kopa gore batho ba parlamente le boeleng ko Klerksdorp le go bua le batho ba rona ba housing gore ba tla ba kgone go ikurusa gore ba boele ko morago ba bankanye ko ba tswang ko teng ke lebogile batho ba parlamente gore ka letsatsi ke ile bele na le rona le tlo go bua le rona ka dio tse di botlhokwa tse ne re sa di emela gore ka letsatsi ke ile re tle be re kopane le tsone ke a leboga. My name is Sanki. I can't even read my handwriting. Sanki Matabane from Klerksdorp. We have a problem in Klerksdorp whereby RDP houses are built, but they're not completed. Now we in a further extension, but the problem is that the previous extensions, it is the same problem whereby continuously houses are being built, but they're incomplete. People are left living in slabs and with incomplete houses, whereby if something has been built more than a slab, you'll find that there's no roofing or the houses are incomplete. So, Parliament, I'd like to plead with you to please talk to the housing department in Klerksdorp and also visit the area more so with this problem of building incomplete houses. Thank you. O bua mo ke Matome Serati. Bagolo ba ka mme o tlogang fa nna le ene re tswa ko JB Max ko Klerksdorp. Yaanong dio tsotlhe tse a di buileng fa ke dio tse ke ne ke tle go di bua. Sa ka se segolo Palamente ka 2019 ke ne ke le ko Mafikeng. Re ke bua tsone dilo tse ke na le matlo a le 39 ko Ward 29. Matlo a mangwe a one a sala tshelwa foundation fela mangwe a one a haise a rulelo go fitlhela yaanong ya re ga ke bua re onde ke lebagane le ene a bantare jaanong ne go le labone antare ka la bobedi ke tla be ke le go Klerksdorp ke tla itse jang matlo a ke tla bona ya ka moraka re please ntate ha o fitla fela mo di crossong o tshwentse go jika o tsena ka Klerksdorp nkontakte o le mo ke tla be ke tsena mo koloing ga o emisa ko masepala ke tla be ke emisa le wena ke go tseye ke go ise go bontsha matlo ao go fitlhelela jaanong ga ise be go diragale sepe matlo a ntse a eme fela jalo so ke a re Palamente ke a leboga molao o billion ke a lebogela ene Palamente ke a kopa tswetswe ka gore batho ga re tla ba setse ba re sha maina a seng a rona ke a leboga. My name is Matume. I'm sorry I didn't write down the surname. I'm from Klerksdorp. Currently, what the previous speaker had said, I concur with her. Currently at Klerksdorp, there are 29 houses, incomplete RDP houses, not built yet. But at one stage, a speaker contacted me and asked me, how is he going to see those houses? Who is going to show him those houses? I answered and told him that when he arrives at the crossing, he will find me there. I'll take him to those houses, those incomplete houses. I request the Parliament, please, to come and make inquiries or to make a follow-up. Dumelang bagolo, lebitso la ka ke Nombulelo from Ward 26. Ke thabela Palamente ha e tlile bathong. Ke thabela bile le entseng.
go tswa ka kore na bili eo e tla tsamaya the way le entseng ka teng. Since wele lona le etsa bili, I don't think gore le those previous houses ne bili ya teng ne sentle ke nana e ne le ntle, probleme ke batho ba rona ha e tla mo fatshe. So you have to make sure gore ha e tla mo fatshe le monitora jwang. Because I don't think wena jwalo ka motho ko parlamente the way di RDP tsa bonkgono ba rona di ahilweng ka teng o tlo rata gore ntwa hao e aiwe jwalo. If it o no rata gore aiwe jwalo ha o no kgonahala ho ya ka nna ne ke tlo re all members of parliament ba ntshe bonkgono ba lo dula for a week pula ena ba bona ho etsahala eng. Ke tle ko matlong a sa felang. Di CLO tsa rona di tlile ko rona tsa re kopa le chifte mekuku RDP yatla. Ha ne re chifta mekuku ne re chifta mekuku ho etsetsa hore ntho tsa fast mekuku wa rona wa pele o no tsanele wa no wanela because ke utlwisitse fast hore RDP yatla, whereas RDP no ha ke so dule ka ra yona 5 years 6 years e le half, right? Then be ke tla mo ya ntho ya bili like bili ya lona ke re ke a rata botswa ka gore le tlo starta mo matlong a matjha. How about bonkgono wa rona ka matlo a gore o dutse ka mo hare o bo bona motho ka montle bona ho tlo etsahalang ka bona, right? So ke kopa since wele le dula mo skela dula mo fela skela etsang di bili fela monitorang gore di bili tsa lona tse le di etsang since wele re dumelana le tsona re di approve hore na ho etsahala ka mogolo lona le batlang ka teng. Papa o buila re no yana dia go tsena ko boxong and I'm not because now nna ke mo ha ke bona ward committee ke bona RDP ya ka ha ke bona ward committee potso ka pele gore ke tswaneneng ka hara mokhukhu since wele o re ke tlose mokhukhu ke tlo ke chifte mokhukhu RDP yatla no yana pula yanela ga ka e senyeile ha ke na out drop ka baka la RDP e sa felang. My name is Nombulelo. I'll ask the parliament. Mama, or Richard, that RDP in Al Nimbobo. My name is Nombulelo. I am currently residing in a shack. Why my RDP is not being built? When I see my councillor, I see my RDP. Currently, there are old people who are staying in RDP, old RDP, built old RDPs. Those RDPs are leaking. They are now becoming to be old, more than the 5 years that were built. People are still mourning for their houses because currently we are asking questions. This bill is here. We accept it. I also accept it. As one speaker has said, the bill is here. When you leave this place, these documents are going to be placed in a box and nothing is going to be done about them. Please, let's take care of our residents and check what the bill say to them. I've already said that. When I see my councillor, I see my RDP. Because currently, the government has to take steps about these RDP issues. I thank you. Before you come in, there is someone who has lost the blue Samsung phone in the toilet. If you have seen it, please take it to the table there. Thanks. Re kopa ho stopile go dintlwana boithusetsong se tlise mo baduling ba rona mo pele ka mo ra kopela. Dumelang bagolo ke phindiwe ka lebitso ke na le sello ka subsidy ya ma late parent mo ward 37 subsidy ya ko gae e ne approviwe. So ha ne di RDP di ne di agiwa be re ne setse re agetse batsadi ba rona. So itse re boela ko mo counciloreng re mo botsa gore ya no ntwe yana e dirwa yang
a be a re tlamehile ntlo RDP eo e agiwe mo pele ga ntlo. Ra re mare o ka se age RDP mo pele ga ntlo e setse agilwe. So since re ne ra feleletsana le mo councilor by then batsadi ba ka ba bile ba tlhokafala ba emetse karabo go tswa mo counciloreng. My name is Pindi. Currently, I'm having a complaint about our subsidy. I'm from Ward 37. My parents had a subsidy of an RDP house. I went to the councillor, inquired about that house, and I was told that that house will be built in front of the main house. Then I said, no, we cannot build an RDP in front of the house. I'm still waiting for that answers up until today. Because my parents are currently deceased, then I'm doing all the checks on that subsidy of my late parents. Dumelang. My name is Nkosana. I'm from Ward 15 in Jacaranda. We welcome the bill. Hence, I'm saying for many years our people have complained about the quality and standard of houses without any help of the failure, because of the failure of the NHBRC, which operates like a cartel. This is mainly the case with the RDP houses that were built by dishonest contractors. Please do something about that. And we welcome a bill that will protect homeowners from poor quality buildings through the registration of home builders' dependents on the quality of standards of home building. While we welcome the strengthening of the Home Warranty Fund, the fund must not only be accessible to the rich building houses in suburbs and estates, but also to all who are building, including the townships and rural areas. I thank you. Lina la me ke Nkosana go tswa kwa Jacaranda Ward 15. Sa ntlha ke batla gore fela ke re ke amogela molaotlhomo ono ka gonne batho ga ba bolo go ngorega ka boleng jwa dikago tsa matlo a segolo jang a RDP a ile go agiwa mme ga re bone ga re kgone go bona thuso go tswa ko ditheong tsa boleng jwa kago tse di tshwanang le NHBRC. Ka jalo re amogela molaotlhomo ono mme e tla thusa thata segolo bogolo ka bora kontraka ba senang nnete mme e tla dira gore batho ba ga matlo ba tlhomise go gona le boleng fa batho fa go agwa matlo mme se sengwe gape ke gore re batla gore ke batla gore ke tle ke kope gore madi a tlile go ntshiwa go thusa thata ka molao ono a se ke fela fitlhelwa ke batho ba le gore ba aga ko metsesetoropong le ko ditoropong gona le moo a thuse gape le batho ba ile gore ba tle ba aga le ko makeišeneng batho botlhe ba kgona go sologela molemo ke molaotlhomo ono. Thank you very much for the opportunity. I stand here. I am Paba Lomsomi from Ward 15, Jacaranda. I stand here to accept and welcome the bill. We accept that it is difficult to apply the bill to temporal buildings, structures forming part of the informal settlements or shacks. However, the decision to exclude the application of the bill to structures that do not have their own bathroom or toilet is based on misguided European misconceptions of what qualifies as a building. People in rural areas build differently to those in the city with land constraints, and therefore, they do not always build homes that have attached to them a toilet and a bathroom, or even a kitchen. Therefore, the exclusion must be removed from the bill. For many years, the home building construction center has been dominated and continues to be dominated by few whites, together with the NHBRC. The registration requirements appear fair,
but the practical implications of the statement requirements may be used to exclude extract home builders, who are mostly backup contractors. The use of surplus of home warranty that some of the funds will be used to assist black errands with registration, and this must be reported on annually. Failure to address clearly how the legislation will ensure that it supports the entrance of black contractors and transform the industry will only serve to create a white-owned industry presented as a way to protect homeowners. I thank you. Leina la me ke Paballo Msomi go tswa ko Jacaranda. Me ke batla go simolola fela ka gore ke amogela le go nesetsa pula molaotlhomo ono. Me gone ke a dumela le go amogela gore go bokete go tsenya tiriso molaotlhomo ono mo dikagong tsa nakwana kgotsa dikago tse le gore ke tsa baipei kgotsa ke mekhukhu. Le fa go ntse jalo tshwetso ya gore go tle go gapelwe ka thoko kgotsa go seke ga akaretswa ba dira go tsenngwa tiriso ga molaotlhomo go dikago tse di ntseng jalo tse le gore di na le di-bathroom kgotsa di-toilet tsa tsone. Re ka re ke ka ntlha ya kaelo e le gore e phoso ya se-Europa ya go aga e le gore e dira gore fa go te go bua ka kago go bo go bua ka selo se le gore se na le bathroom kgotsa se na le toilet. O gopole gore batho ko magaeng ba aga ka tsela e farologaneng go na le batho ba ko ditoropong. Ka jalo ga se ka metlha mo le gore ba tlile go gokaganya toilet le bathroom kgotsa le leng kitchen mo ntlong. Ka jalo gore ba seke ba akarediwa batho ba ntseng jalo kgotsa dikago tse di ntseng jalo re bona gore kgang eno tshwanetse e tlosiwe mo molaotlhomong. Dingwaga di le dintsi go agiwa ga matlo kgotsa ditheo tsa go aga ga matlo dintsi di tshwerwe ke batho ba basweu ebile di tswelela go tshwarwa ke batho ba basweu go akaretsa le NHRBC. Ka jalo dipatlafalo tsa go ikwadisa di tshwanetse go nna tekatekano mme di tsamaisane le maemo a ile gore a teng a dipatlafalo mme di seke kgotsa maemo a ile gore pele a ne a tswalla batho ba bangwe kwa ntle segolobogolo batho ba ba simololang go aga matlo ba ile gore go ntse ke ba ile gore ke bathusi ba dikontraka. Ka jalo fa go na le home warranty fund e atolositsweng gore thuse mo diphetogong tseno tsa industry eno go tla thusa thata gore madi ano a dirisiwe go thusa segolo jang baagi ba matlo batho ba bantsho ba ile gore ke gone ba simololang ebile go ikwadisa. Fa ile gore kgang eno ga e kgone go mekamekana le gore molaotheo o tlhomise gore o tshegetsa batho ba ile gore ba simolola go tsena mo dikgwebong tsa go aga matlo jaaka bo rakonteraka batho ba bantsho ebile ga go fetolwe industry eno. Seno se tla dira gore industry eno e tshwereng ke basweu e tswelele e ntse le jalo mme e tla sireletsa batho ba basweu ba ba e tshwereng mme e ka seke ya kgona go thusa le beng ba matlo ba ile go ba batla go bona boleng jwa matlo a bone a agiwa. Afternoon, everyone. Ke Mamoeti Kwaso from Ward 27. Ke amagale bili ya lona. Ke lebohele mme Masopeng ka di-workshop tsa hae di re butse mahlo mo nthong tse ngata. Ko Ward 27 re na le 72 houses that are not being built. Di appear on another side ko Ward 23. And then ha gona le di-paupers funeral. Batho ba ba dutse mo dintlong tseo ha ba kgone gore ba thusiwe ka funeral eo because of dintlo tseo ha di hlahelle mo maspa di hlaha ko warding e nngwe. So meaning batho ba ba ko ha di hlaha ko Ward 23 motho ole if a tseba o kgone gore a khutle a tlo claima ntlo e le gore motho o gala a dutse mo ho yona. And then dintlo tse dingata mo Ward 27 di bitsa ka batho ba ile gore ba go mahaeng. Batho ba dutse mo ba na le bo 10-15 years o patela rent ko mothong a ko and hona le batho ba bangata ba hlokang matlo ba ile go tshwantse ba fiwe matlo ao mare batho ba teng ha ba yo bakwa. And re na le
batho ba ipeileng since from late 90s ba ipeile ko mabelebele kwanana and mo ba ipeileng teng moo ke ko selopong ha pula ena dikoloi ha di tsamaye ka moo even le lori ya masepala ha e kene ka moo because of ha o tsamaye ka moo mara hona le dintlo tse dingata tse di vacant tse le hore batho bao ba ke ba nkiwa ba kenywa mo ho tsona o fihlele ntlo e tletse ka bojwang o bona gona le ntlo mara immediately o starta o re wa kgotha jareteng eo batho ba teng ba hlaha ba le kae motho o dula ko toropong o dula kae o na le distance tse dingata ya di-last if maybe ha o tloa mo di-contracteng masepala ha o tho o tlo ahiwa mo ho nkiwa motho wa mo kanana baahi ba bontshiwa motho hore motho o ke wa mo kanana ke nahana hore di-shortcut tse ngata tse di ka fela because of motho o ha e le hore tshwanetse a ahe ntlo hantle o tlo e aha hantle hobane ha e shortcut immediately start e crack e etsa wa latelwa hore tlo bone ntlo o e ahileng so nou yena ho nkile batho from Limpopo from kae kae ha di etsa jwalo ha ona go relelang teng thank you. Thank you very much. Maybe we can translate. First of all, I welcome the bill, but we have an issue in Ward 27 whereby there are about 72 houses that have issues. The reason is that these houses do not appear in the ward, but in another ward. And that causes confusion and difficulties for those homeowners. And also, there are many houses there whereby the homeowners do not live in that house, but they live in the rural areas. So those who are occupying these houses, they are not the real homeowners, but they are renting and then and paying the rent to those homeowners who are there in the rural areas. Another problem with this ward is the infrastructure. Since these homes are vacant, so once a person occupies this place, these houses, and then improves the yard and so on, the real homeowner will come from out of nowhere, seeing that the house has been improved, and then take over the residency because they have many yards and many houses. So another problem is that the contractors building the houses are not local. They come from other provinces. So, but if it would have been a local contractor, since the contractor lives in the area, it will be easy to address the issues of incomplete houses and also the low quality of building. So I urge that, the contractors, that they should procure local contractors which will assist in curbing this issue of having low quality houses. Thank you very much. Without wasting time, I will call, I've got guests from both the department and NHBRC. Ke tlo kopa go batho ba RBC gore ba tle mo. We've got colleague Pitso Silolo from the Department of Human Settlement. He will be responding to some of the questions that are directed to the department. Modira mmogo le nna Pitso Silolo wa leng gore o tlo tla mo tla arabela dipotso tse di tlo tla mo tse di tlo botswang o tlhale ko human settlement. Then Renale Azakele Mhlongo, We have Ezekiel Mhlongo who will be dealing with questions that are directed to NHBRC. o leng gore o tlo arabela dipotso tse di tlhang ko NRHBC. Pitso Silolo, please face the Oki Pitso Silolo from the Department of Human Settlement, Ke Ntate Pitso Legal Silolo, Services. go tswa ka mo sa tsa molao ka mo human settlement. Thank you very much, Chairperson, for the opportunity, and good afternoon to the honorable members of the
Portfolio Committee, and good afternoon to the members of the public. Ke a le leboga modulasetulo go mpha monyetla o. Ke dumedisa ba botlhe ba portfolio committee ba ba leng teng mo, le lona ba botlhe ba le kokoaneng mo, ba community. My name is Pizzo and my surname is Silolo, as the chairperson has indicated, and Leina I work for the National Department of Human Settlements. Leina la ka ke Pitso Selolo ya ka modulasetulo a setse a boletse. Ke berekela puso, National Department of Human Settlement. Chairperson, I wish to begin by indicating to the members of the public that the bill, once assented into law by the President, will apply from the date indicated or as set out by the President. It will not be applying retrospectively. The reason being, currently we have the Housing Consumer Protection Measures Act in place. Hona yaanong, ko palamente mo presidente o saenetse bili e. A e saenetseng yana re na le melawana e tshwanetse gore e tsenye tiriso. So, the chairperson has indicated in his presentation that the bill is seeking to repeal the current Housing Consumer Protection Act. Gore hona yaanong ya ka modulasetulo a se a boletse o le molaotlhomo o kono o tlo tsosolosang molao wa dikago tsa dintlo kgotsa molao wa lefapha la matlo. Now, as I was sitting there at the back, I heard some of the questions of common concern. I will start by a question of whether the RDB houses will have an insurance or assurance. Ya ka ke ne ke ntse ko morago ke utlwile dipotso le ditletlebo tse tsotlhe tse ne di tlhagelela gore a dintlo tse tsa RDP tse di na le insurance kgotsa di na le assurance na. The answer to that is yes. Most importantly, make sure that the houses are constructed by registered contractors. Karabo ya ka ke e netefatsa gore ntlo tse di agilwe ke baagi ba e leng gore ke ba tshwereng kontraka eo ba registerilwe na. Before the contractor can begin with their construction work, you as the members of the community, you have the right to go and question whether they are registered with the NHBRC. Mo kontraka a ka nna simolola a re wa aga mo, wena ya ka le modudi wa community, ya o yo o botse gore a ka nnete o registerilwe na, tiro ya gago o tlo e dirang ke ya maleba na. So the Minister of Human Settlements in this bill has bestowed the responsibility on the MEC and the MMC responsible for housing in each province to ensure that they make sure that the projects are given to people registered with the NHBRC and the projects are registered, the projects are enrolled with the NHBRC. Minister o netefaditse gore batho ba botlhe ba fiweng dikontraka tsa go aga mantlo ao ba registerilwe ebile ba tshwere ditokomane tse di maleba go ka dira tiro eo. The second issue is the issue of consumer education. Engwe hape ke dithuto tsa consumer. Now, Section 14 of the bill requires the NHBRC to come with consumer education programs to ensure that they go to communities and educate people about the NHBRC. Ya ka gone nong molawana wa 14 o tswile gore a goiwe go bathong batho ba tlhatlhelwe ba rutwe ka molao wa NRBC gore go tlo diragalang ge go agiwa dilo tse di maleba ke eng. Another important thing, I believe that once people have the necessary knowledge about the NHBRC, they will also partake in minimizing fraudulent conduct of selling materials, building materials to people. Gore re ise tlhatlhelelo e ko baduding ko baaging ka taba e ya NRBC re fokotsa botlhokotsebe ba go tsaya corruption gore go itseela dilo banyofonyofo. Another issue of common concern is builders who are not registered. Le baagi di-contractors ba baagang ba e leng gore ga ba registeriwe. Because if a builder is not registered, then they are not aware of the penalties that may be imposed against them. Gore he le gore moagi ha register ha ba itse gore ko tlhago penalty e ba tlo ba fang yona e le gore e tlo ba tlo ba fa yona mo go ageng ba sa register. Now, the NHBRC has the responsibility of going to the people again to ensure that they educate the emerging contractors. Gore hone no NHRBC e dirile matsapa a otlhe gore e ruta ba e tsentsha thupello mo bathong. This will enable emerging contractors to partake in the built environment with full registration. Gore e ya ba gapeletsa gore ba tshwanetse ba tseye karolo
ka maikaelelo a tletseng gore ba tlo dira mmereko wa bona tiro e ba thapetseng yona kgotsa e ba e amogetseng gore ba tlo e dira. Now, the other important thing is that as members of the community, when you build your own house, not necessarily an RDP house, but when you build your own house, it is advisable for you to use services of a registered home builder, because in that case, once the inspectors find that your property is defective, you will be entitled to claim from the warranty fund. Gore gone yaanong re le tlhaba botlhale kitsiso e maleba ke e botlhokwa ke gore gone yaanong o seng fela RDP le ntlo ya gago e ba go ahelang yone netefatsa gore a batho ba ba dirang tiro e ba register le NHBRC gore ga o na le matsapa le di-insurance tsa gago tsotlhe tseo di netefatsa gore a ntlo eo ke e malebana. Now, lastly, I want to touch on the issue of the bill being only drafted now. I want to indicate to you, ladies and gentlemen, that the department itself came to the people. I remember around here in Northwest, we went to Potchefstroom, Northwest, Mafikeng, and Rustenburg on this bill before the parliament came. Ko bokhutlong ke nyako le lemosa taba e nngwe gore le nane ke le teng le department e tlile gona mo le ko Potchefstroom re ile le gona mo re tlile re tlo le sedimosetsa re le fa tshedimoso ka yona bill e. So I confirm that this is the second leg of this process of making the law. On that note, Chairperson, I thank you very much for the opportunity. Thanks. Thank you. We'll move to Mr. Mhlong of NHBRC. Good afternoon, colleagues, honorable members of the parliament. My name is Ezekiel Mhlongo from NHBRC. Dumelang bagaetsho, leina la me ke Re Ezekiel Mhlongo go tswa ko NHBRC. Be ke rata go dumedisa lona lotlhe badiri ka nna le maloko a tlotlegang a parliament. May I start to indicate, Chairperson, that in this particular area we do have an office in Klerksdorp that seek to serve our people on the ground. Modulasetulo ke batla go simolola hela ka go tlhalosa gore mo tikologong eno re na le ofisi re na le office tsa rona tse le gore di malalalaotse go di ka thusa baagi ba rona. And this office, it's there to serve the communities at large, and it's the responsibility of you housing consumer to ensure that you use that office effectively. Me maitlhomo magolo a ofisi eno ya rona ke go direla baagi. Me go mo maruding a lona bagaetso gore lo dirise ofisi eno gore e kgone go le direla. Again, that particular office, you don't have to use that office when the damage is already caused. Why I'm saying this? When you have to start a building constructions, make sure that you use a registered home builders. Me bagaetso tlhe ofisi eno ga o tlhoke go simolola go e dirisa fa go setse go senyegile. Me ra le kopa re go le lopa gore tswe e diriseng fa o simolola go aga ntlo o tlhomise gore moago ntlo ono o ikwadisitse le setheo sa rona. It is very important that when you are busy with your constructions, if it happens that that particular structure which the home builder is building, there's some shoddy work which you are seeing, please immediately alert our office. Jaanong go botlhokwa gore fa ile gore o ntse o aga ntlo me o lemoga gore moagi wa gago wa ntlo go na le karolonyana dingwe tse di belaetsang ka tsela ya gang ka yone tswetswe tlhomisa go ka yone nako eo o itsisi ofisi ya rona ka se o se belaelang. Again, all registered home builders of the NHBRC, we give them a certificate that it's from us.
which indicate that this particular home builder has been assessed and is capable of building a home. Me baagi botlhe ba matlo ba ile gore ba ikwadisitse le NHBRC re ba neile certificate mme certificate seno se tlhomamisa gore moagi yono wa ntlo o tlhatlhobilwe sa ntlha le gore sa bobedi o na le bokgoni jwa gore a ka dira tiro ya manontlhotlho ya go aga ntlo. If a home builder doesn't have a certificate, please don't allow the home builder to touch your home, because that's where you are going to be compromised. You won't enjoy the benefit of the warranty fund. Me fa ile gore moagi wa ntlo yo ile gore mo tlhopile ga ana certificate se tswang go go rona o seke wa mo dirisa ka gonne mathata simolola ko fa o ka mo dirisa o ka se ke wa utlwa monate wa go ikutlwela melemo ya go bona tlhomiso kgotsa warranty ya matlo. Again, if the home is registered with us or enrolled with us, our home inspectors are on the ground. They have to ensure that they inspect that particular home with the stages from the foundation, wall plate, and roof level. It is the responsibility of the NHBRC that those stages are duly inspected. Me fa ntlo e kwadisitswe le rona NHBRC go na le batlhatlhobi ba matlo ba ile gore ba teng gaufi le lona me ba tira tiro ya bone mo nakong yotlhe ya kago go simolola ka motheo fa go thewa motheo fa go agiwa go fitlha ka borulelo me magato ano otlhe ba tlile go a tlhatlhoba ka tsela e tshwanetseng ka jalo fa ile gore o ntlo e kwadisitswe le rona re tlhomamisa gore batlhatlhobi ba ntlo ba nna teng go dira ditlhatlhobo tseno tsotlhe. Further to that, we do have a fraud hotline. In the event, as a community, you see something which is really within the standard of the NHBRC, and you've got suspicions about the builder or our home inspectors, please, we do have a number of which you can report anonymously, or alternatively, we do have a table outside there where you can get all the details of our contact details, where you can report to us and take necessary actions. Me re na le nomoro ya mogala ya bonwenwe kgotsa fraud hotline e le gore o ka eleletsa ka metlha fa ile gore lona jaaka baagi go na le sengwe se le gore wa se belaela ka moagi wa ntlo kgotsa yo ikwadisitseng le NHBRC kgotsa motlhatlhobi wa ntlo wa NHBRC gore go na le sengwe se se belaetsang sa se dirang o ka kgona gore o re itsisi o re tsibuse o le tlhokaina o ka dira jalo ka nomoro eno kgotsa o ka ya ko morago ka le kwa ntle go ne rena le tafole ka kwale mo le gore o ka bona dintlha tsotlhe tsa go ikgolaganya le rona ka namana. Chairperson, we have a problem where our housing consumers, they use fly-by-night home builders, they build shoddy work. After that, they come to us, home is not enrolled. Those are the challenges where, as NHBRC, we are regulated by the legislation. We are not able to help you when you have in use a registered builder and that home is not registered with us. So in order to enjoy the warranty fund, ensure that if you are not clear, contact our office. Modula studio re na le bothata jwa gore ba beng ba matlo ba dirisa baagi ba matlo ba re sa itseng gore ba tswa kae ba dira tiro e seng ya boleng jo bo kwa godimo me fa ntlo e phutlhama e senyega ba simolola go lelela go go rona jaanong bothata ke gore rona jaaka setheo se le gore re beilwe ke molaotheo wa Aforika Borwa ga re kgone go dira sepe ga re kgone go ba thusa me batho bano ga ba kgone gore ba tle ba itumelele melemo ya insurance fund ka jalo o ra lelopa ba gaetso gore le tlhomiseng gore motho yo le gore o tlile go laagela o ikwadisitse o bile o na le matshwanedi a gore a ka kgona go laagela ntlo. Further to that, Chairperson, we also, as an organization, a regulator of the home building industry, we are passionate about empowering home builders so that they can be
builders which understand the industry. And as a result, we have programs which seeks to empower and train emerging contractors so that they can be good builders of our home. Me e re ka re le mokgatlo o le gore o beile leitlho baagi ba matlo. Re itumela thata ebile ra rata gore re godise le go nonotsha baagi ba matlo gore ba tle ba tshwanelege. Ke ka foo re na le dithuto thapiso tse le gore ra ba neye gore ba kgone go tokafatsa le gore ba tle ba gole. Batho bano ba tle ba tshwanelege gore ba ka lagela matlo. If you are busy, the home builder is busy building a home and you realize that he is already doing a shoddy work, you are not happy, please don't waste time. Approach our office. Because if you wait, the damage it will be